kí ọkùnrin. Tájà bá ń sinwin, ó yẹ kó mojú iná. Olórin fẹ́ mọ́ olórin, ohun tí a tún máa bára wa sọ lónìí. Prince Leko Mosede, orí àǹdí akọrin. Ẹ bá mi ṣe é Tẹ́ bá ti gbóhùn yìí, Ọmọboriowo náà ni mo tún dé lónìí. Tẹ́ bá ti gbóhùn yìí, Ọmọboriowo lóde. Tẹ́ bá ti gbóhùn yìí, Èmi náà ni Ọmọboriowo lóde. kò sí ẹnikẹ́ni àti náà ni wọn ò ní fẹ́ lórí ìṣẹ́ni láti ní ìparí. Lórí ètò tó ń parí afẹ́fẹ́ táwọn èèyàn A ní pé tó bá wù ní kò máa lọ ọba alágbára tó dá wa. A ní pé ká tó pàdé láyé àtàlájà. ètò kan ló dé tó ń parí afẹ́fẹ́. Elédùmarè ọba tó nígbà, ọba tó ní àkókò, ó dákun dábọ̀, òṣìṣẹ́ àánú rẹ̀ kò wá lọ́jọ́ tó ní. Àwa là ń bèrè fún àánú, Ọlọ́run ò ní ká rí àánú ọ̀gbà. Àtọ́ pẹ́pẹ́ Elédùmarè ọba tó mọ èmi àti ẹ̀yin, ọba tó ní èmi àti ẹ̀yin, ọba tó mọ̀ yín, ọba tó mọ̀ mí, Ọlọ́run àwọn ọlọ́run, ọba tó ní agbára lógbára, ọba tí fọba jọba, ọba àná ọmọ òní, ọba ọlọ́mọ ti ayérayé, Ọlọ́run àìléèmú, ọba ilé ìbá, ọba tó jẹ́ wípé tó bá ń bẹ níwájú a tún máa wà lẹ́yìn ẹni, tó bá ń bẹ lọ́tún ẹni a tún máa wà lósì ẹni. Ọlọ́run nìkan ni Ọlọ́run, òun náà lọ́ba lè wí lè ṣe, a lè ṣe lè wí, ọba tó ní agbára, ọba tí wọ́n ní ó kọ̀ ní ipá àti agbára. Táwọn oníkìrìsìtẹ́nì bá máa wí, wọ́n á ní alágbádá iná, aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ oòrùn. Tí mùsùlùmí bá máa wí, á ní jálàlálù wà lè kíra, á ní ọba ńlá, á ní Allahu, ya Wahid, ya Semiu, ya Basiru, ya Habib, ya Fatai, ya Suli jálàlù wà lè kíra. Tó ní wọ̀nyí bá máa wí, wọ́n á ní Elédùmarè, ọba tí múni, ọba tí gbani, ọba tí gbani, elédù tó mọ àrè, tó mọ̀ yín, tó mọ èmi, tó mọ ọjọ́ ọ̀la ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, tó mọ ibi tá a ti dé, tó mọ ibi tá a tún ti máa bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run ọ̀hún la fọpẹ́ fún lónìí, òun náà la fi ògo fún o. Elédùmarè ọba dákun ṣàánú fún wa o. Mo kí o bẹ́yìn tí ẹ bá mi darapọ̀ mẹ́tò lónìí, ẹ dákun ẹ dábọ̀, ẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ kan fún mi, torí pé Yorùbá wọn á ní àgbájọwọ́, òun náà la fi ń sọ̀yọ̀. Ẹ bá mi ṣí ètò yìí, bẹ́ẹ̀ bá ṣe wá ń ṣí ẹ dákun ẹ máa bá wa lọ sórí YouTube wa. A ti ń pariwo látijọ́ ìgbékẹ̀yìn ènìyàn, kí ẹ bá wa subscribe sórí YouTube wa. Àmọ́ kí ló dé, ṣé mo sẹ́yìn ni? Tí n bá sẹ́yìn tọ̀ lónìí, tí n bá ṣẹ̀yìn ẹ foríjì mí, ẹ lọ bá mi subscribe sí orí YouTube channel mi, ẹ lọ bá mi subscribe sí orí ẹ̀. Tẹ́ bá ti débẹ̀ ti rí Omoboriowo Media TV, ẹ subscribe sí orí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kí a tó bẹ̀rẹ̀ ètò tòní, gbáǹkọ́gbì òun náà ló ti mú wá lónìí o. Gbáǹkọ́gbì ètò òun náà ló ti mú wá lónìí. Àmọ́ ṣáájú kí n tó wọnú ètò náà lọ, ẹ jẹ́ kí èmi náà kí n bá wọn dá sí, ẹ jẹ́ ń yàbàrá kó mọ́ dàbẹ́ ni pé àwa náà ò bá wọn dá sí. Wọ́n á ní nígbà tí wọ́n ń sọ gbogbo mídíà gbé, àwa náà ò bá wọn dá sí, ẹ jẹ́ àwa náà ò bá wọn dá sí, ẹ jẹ́ bá wọn fojú kan wò ó. Àmọ́ nígbà tí mo fẹ́ dá sí yìí, ẹ má jẹ́ kí yẹn kó distract wa lórí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà. Ẹ má jẹ́ kó distract wa. Gbogbo wọn pátápátá wọ́n ń ṣe èrè ni, orí wọn burú, ó ti rẹ̀ wọ́n gan. Sóní ni Fúlàní ti ń rèpù àwọn ìyá wa, sóní ni Fúlàní ti ń rèpù àwọn ènìyàn wa, sóní ni Fúlàní ti ń rèpù àwọn sísá wa. Wọn àmọ̀ jáde, àbáwọn yẹn ò kì í ṣèyàn, àbáwọn yẹn ò mọ̀yàn, orí wọn burú, ó ti rẹ̀ wọ́n gan. Kódà tẹ ẹ bá wo fídíò ọ̀hún, ẹ ó rí tí yóò kẹ́rì pé tí ìbá ṣe bàbá Ìjẹ̀ṣà náà, bí ìbá ṣe pé ìdílò irú ọmọ òun sí, àmọ́ ọmọ náà kò mìíràn. Kódà ọmọ yẹn ò sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ ni ò sì pariwo, bẹ́ẹ̀ yẹ́ ẹ̀ sì gbàbẹ̀ kọjá ńgbà tó rí wọn, a máa ṣe pé ìyẹ́ ò rí wọn ni. Eléyìí tí mo rí yẹn set up ni, bí ẹni pé wọ́n set up ni. Ọlọ́run kó là wọ́n ní tiwọn nu. Lónìí ẹ̀yin ènìyàn wa, mo tún gbé gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ dé, mo gbé gbáǹkọ́gbì ètò dé. Bẹ́ẹ̀ àwọn kan tí mo fẹ́ sọ lónìí, ó ṣeéṣe kó má ṣe mí nìkan ni màá wà lórí ètò lónìí. Ó ṣeéṣe kí n fi ètò yìí lẹ̀ fún àwọn kan kí wọ́n bá wa ṣàtọ́kùn ètò yìí fún alára wọn. Ṣùgbọ́n kó tó dìgbà náà, mo fẹ́ yànnà náà kankan mi fi ò fẹ́ ká wulẹ̀ rẹ̀ ká rojọ́ jìnnà lórí ètò yìí. A rí bí àwọn kan sọ wípé
Ọbásanjọ́ àti bàbá Ayọ̀ Adébánjọ wọ́n ní wọ́n ti bá wa sign restructuring. Èmi ò tí mọ̀ o, èmi ò mọ̀ bóyá wọ́n sign ẹ̀ àbí wọ́n sign ẹ̀, torí tí wọ́n bá sign ẹ̀ gudugbẹ̀ ó jà á. Àmọ́ bóyá wa mọ̀ bóyá a ò mọ̀, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwádìí òun náà làwa náà ti ṣe ká tó bọ́ sórí ètò. Àwa náà ti ní script wa lọ́wọ́ tá a kọ, àkànní bọ́ sórí ètò ká máa ní ìyẹn wa hello 1-2 ẹ ṣe gan ni ẹ rí baba Sàlá ẹ rí baba Sù bá tiwọn wà. Ohun tó kánukú bá gbé dání òun náà ni kó kọjú mọ́, ohun táwọn gbé dání nìyẹn, ẹ jẹ́ kí wọ́n máa ran problem tiwọn nìyẹn. Tí wọ́n bá rèpù baba Sàlá, tí baba Sùwé àgbà Àbájẹ̀bú Àbájẹsà tó bá rèpù èèyàn, problem Àbájẹsà nìyẹn. Tí princess tó bá sunkún bọ́ta, problem tiẹ̀ nìyẹn. Tí Ìyábọ̀ Òjó tó náà bá ya wèrè kalẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jó láì rílù, problem tiẹ̀ nìyẹn. Tí àwa náà táwa súnmọ́ ọ̀rọ̀ tó Odùduwà kí wá nìyẹn o, problem tiwa náà nìyẹn. Gbogbo tá gbogbo eléyìí problem gbogbo wa ni, torí gbogbo apátá jọ ń wá Odùduwà. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀, wọ́n ṣe èrè, ó ti rẹ̀ wọ́n gan. Ẹ̀yin ènìyàn wa, àwọn ohun tá a máa ṣe lónìí, àwọn ohun tá a máa sọ, àwọn nǹkan tó jẹ́ ká mójútó leléyìí. Tó bá jẹ́ wípé lóòótọ́ ni bàbá Ọbásanjọ́ ni wọ́n bá ti bá wa sign restructuring. Ẹ rí pé mo là á, mo ní tó bá jẹ́ wípé lóòótọ́ ni bàbá Ọbásanjọ́ lóòótọ́ ni wọ́n bá ti bá wa sign restructuring yìí, a jẹ́ wípé ó mà ṣe o. Ṣùgbọ́n tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, ìtàn oníṣàlàyé mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀, ó yẹ ká sọ díẹ̀ nínú ipa tí bàbá yìí tí wọ́n ti kó nínú wàhálà tí àwọn ọmọ Yorùbá eléyìí tá à ń fèsì lónìí. Ó yẹ ká sọ díẹ̀ nínú wàhálà eléyìí tí bàbá Ọbásanjọ́ tí wọ́n ti dá sínú Yorùbá lọ́rùn. Ó yẹ ká sọ díẹ̀ nínú wàhálà eléyìí tí bàbá Ọbásanjọ́ tí wọ́n ti cause. Èmi ò ní wọ́n sign ẹ o, ṣùgbọ́n Yorùbá mo fẹ́ sọ lédè èbó, wọ́n sọ wípé a devil will remain a devil. Àmọ́ ó yẹ ká mọ̀ wípé kí ló bí Nàìjíríà, foundation wo la gbé Nàìjíríà lé lórí. Ṣé bàbá Ọbásanjọ́ ò mọ̀ ni? Ṣé bólógun ni wọ́n? Ṣé bí jagunjagun ni wọ́n? Wọ́n mọ wàhálà tí Nàìjíríà wà lónìí, ṣùgbọ́n wọ́n dákẹ́. Ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kan tó jẹ́ wípé wọ́n ti padà wá ń bọ̀ tá a sìn láti sọ kùgbẹ́kùgbẹ́ ọ̀rọ̀. Mo tún mìtàn bá mi kan lónìí tí wọ́n ń pè ní bàbá ológun. Àwọn náà jagunjagun ni wọ́n nígbà ayé wọn, wọ́n sì sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Àmọ́ kó tó dìgbà yẹn, ẹ̀kẹfà ti ìlú Ìbàdàn Chief Ọlálékan, àwọn náà tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀, wọ́n fọ́gbà yẹn ká, wọ́n tú àṣírí eléyìí tó bẹ́lẹ̀ Nàìjíríà. Ó yẹ kí ọmọ mọ ibi tó ti ń bọ̀, ó yẹ ká mọ ìṣẹ̀dálẹ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, ó yẹ ká mọ ibi tá a ti ń bọ̀, ó yẹ ká mọ ibi tá a dé, ó yẹ ká mọ ibi tá a ń lọ, ó yẹ ká mọ irú ẹyẹ tó sú wà, ta ni wá gan ni, irú èèyàn wo ni wá, báwo la ṣe dàpọ̀, báwo ni kàńdá ṣe dàpọ̀ mọ́ ìrẹsì. Ó yẹ ká mọ̀, ó yẹ kí wọ́n mọ̀, ó yẹ kí gbogbo wa mọ̀, ó yẹ ká mọ̀ dí tí Yorùbá ṣe fẹ́ lọ, ó yẹ ká mọ̀ dí eléyìí tí a ò ṣe jọ sí pọ̀ lórílẹ̀‐èdè. Ó ní mo ṣe pé wípé Nigeria was formed under the foundation of lies. That is today's topic. We need to understand where are we coming from. We need to understand our background. We need to understand our origin as a Yoruba, our origin as together as a Nigeria. Are we all Nigerians? And then today, everybody was blaming Ojukwu for Biafra's war. But today, you will hear a word that Ojukwu was a messiah. Ojukwu plan is to make sure that Awolowo was be the head of the state. That is the plan Ojukwu has. And he wants Awolowo to perform what he did when he was in Western region. What Awolowo did when he was in Western region, he wants him to do it as a federal. That is the plan of Ojukwu. That it is the plan of Ojukwu. There are some things we need to learn every day.
There is some information that we need to seek for as a man, as an agitation, as you are the one that is fighting for your freedom. When someone just asks you the question, how do you answer it? You need to be at least, if you are not born on that time. That is why Yoruba said, and they said, tí ọmọ ò bá bá ìtàn, ó máa bá àrọ́bá, àrọ́bá tà sí ń wò yìí, bàbá ìtàn ni. Ẹ̀yin ènìyàn wa, ẹ bá mi ṣí ètò yìí, ẹ tí ì ṣí ẹ, àwọn èèyàn ò tí ì wọlé dé, wọlé wá o, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi o, ẹ wọlé wá o, ẹ wọlé wá o, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi o, ẹ wọlé wá o, ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ràn mi ẹ wọlé wá, ẹ jẹ́ kí a jọ sọ, eléyìí ni wọ́n ń pè ní ẹ jẹ́ kí a jọ sọ, ẹni tí mo kọ síbẹ̀ pé let us discuss, ẹ jẹ́ kí a jọ sọ. Mo kí àwọn tí wọ́n ń wọlé, mo kí yín bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi, mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀, mo kí yín ní tológun, mo kí yín tẹ́lẹ̀sọ́, mo kí ẹni tó wọlé láti Ibrahim Adesina, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ ó gbọ́ winiwini ọ̀rọ̀ lónìí, ẹ ó gbọ́ ọ̀rọ̀, ẹ má jẹ́ kí n gbára wá lásìkò rárá, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mu báwo gangan òun ni bàbá, ẹ jẹ́ kí n lọ wò ó, mo fẹ́ gbé píṣọ̀ wọn wá ni, mo fẹ́ gbé píṣọ̀ wá sí ẹ̀gbẹ́ mi, káwájọ máa fà á, kájọ máa tú, kájọ máa fà á, kájọ máa tú, kémi àti wọn jọ wá máa tú gan, kájọ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jọ tú kalẹ̀, kémi àti wọn jọ máa tú lódidi, kẹ́ ẹ lè mẹ́ni tí mò ń sọ, kẹ́ ẹ lè mọ irú tí mò ń sọ nípa wọn. Èmi ò bú wọn o, ṣùgbọ́n ní tí wọ́n ṣe ni mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀. Èmi ò bú wọn, àmọ́ ní tí wọ́n ṣe ni mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀. Èmi ò sọ̀rọ̀ sí wọn torí pé ọmọdé ò gbọdọ̀ rí àgbà fín, torí èmi náà fẹ́ dàgbà. Mi ò sọ̀rọ̀ sí bàbá Ọbásanjọ́, ṣùgbọ́n mo fẹ́ yànnàná kankan tó ṣeé ṣe kó rújú ni. Mi ò bú Ọbásanjọ́, ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ nǹkan kan tó ṣeé ṣe kó rújú, àti wípé mo wá tún wá bẹ̀yìn tí ẹ bá tún ní ìmọ̀, tí ẹ tún ní ìmọ̀ jù mí lọ lórí ètò tòní, tí ẹ tún mọ̀ jù mí lọ, mo fẹ́ bẹ̀yìn tí ẹ bá ń bẹ níkàlẹ̀, ẹ dákun ẹ rọ̀ wá, tí ẹ bá ń bẹ níkàlẹ̀ mo pè yín, ẹ wá bá mi dá sí i, nítorí pé Yorùbá wọ́n á ní ọmọdé ò ní mórí jẹ kó má ra lọ́wọ́. Ó ṣeé ṣe kí ó jẹ́ pé ìtàn tí mo fẹ́ sọ lónìí kí n má get it right, ṣùgbọ́n mo ṣèwádìí dáadáa, ìwádìí tí mo sì ṣe òun ló fẹ́ fi ẹsẹ̀ mi múlẹ̀ dé ohun tí mo fẹ́ sọ lónìí. Ìwádìí tí mo ṣe òun ni tí mo fẹ́ sọ lónìí, nítorí náà tó bá wá rújú, ẹ dákun ẹ yá mi lọ́gbọ́n yín. Bàbá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, àwọn ipa tí bàbá yìí kó lélẹ́yìí, àwọn ipa tí wọ́n kó ní lẹ́yìn tó fi jẹ́ wípé ó dàbí ẹni wípé a fẹ́ rí wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá, ká pè wọ́n ní ọ̀tá fún Yorùbá, tàbí ká pè wọ́n ní eléṣù fún ilẹ̀ Yorùbá, tàbí ká pè wọ́n ní ọ̀tá fún ọmọ Odùduwà, tàbí ká pè wọ́n ní afẹ́nilójú fatasẹ́nu fún ọmọ Odùduwà. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ó kù wọ́n, ó k'Elédùmarè aṣẹ̀dá. Tí ò bá tún rí bẹ́ẹ̀, ó tún kù wọ́n, ó k'Elédùmarè ọba aṣẹ̀dá. Ṣùgbọ́n lónìí, ẹ wá gbọ́ mi kí n tó bẹ̀rẹ̀, kí n tó fi ètò lẹ̀ fún àwọn tí ó máa ṣe. Ẹ ká kọ́kọ́ tó kọ gbọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí. Yóò máa lẹ́yìn, ọ̀rọ̀ yóò máa lẹ́yìn, àjàntí ele. Yóò máa lẹ́yìn, ọ̀rọ̀ yóò máa lẹ́yìn, àjàntí ele. Sórí ètò kan tó mọ́ gbọ́ àtàwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ sétí. Tẹ́ bá ti gbóhùn yìí, Ọmọboriowo ni mo bọ Ojukwu méjì ní sọ ní kásá. Ẹ̀yẹ́ ìyẹn wa, ẹ lọ́kọ́ wa subscribe sórí ìtàní, ẹ bá wa tẹ dọ́ọ̀ olùkọ́ post yìí, ẹ lọ́kọ́ wa subscribe sórí ẹ̀, ẹ bá wa subscribe sórí ẹ̀ jọ ọ̀hún láti tún post yìí, ẹ bá wa subscribe sórí ẹ̀. Bàbá èdèdè ní ọmọ rẹ̀ ṣàwọn lẹ́hàn aláfọ̀ṣẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ àfọwọ́fẹ́dé dáhùn ọmọ borí owó rẹ̀ ẹ̀bùn ìpọ̀ ọ̀kan débi pé àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ ọmọbẹ̀dà ní ọmọdé lárúbọ̀ lọ́wọ́ iṣẹ́ ọ̀run ọmọ fẹ́kẹ́ ẹ̀já tẹ̀ka ìjẹ́ka yíyanjú ẹ̀, ẹ̀já tẹ̀ka yíyanjú ẹ̀. Ó
kó lè bá lójútùú. Ẹ jẹ́ àjọ sọ kó lè bá yéra wa. Ẹ jẹ́ àjọ wí ká lè mọ ibi tá à ń lọ. Ẹ jẹ́ àjọ sọ kó lè yéra wa dáadáa. Tọ́ ẹ jẹ́ kí n bọ́ sójú agbami kí n tó fi ètò lẹ̀ fún wa. Thank you so much. Ọmọ́táyọ̀ Ayọ̀lá wọn làwọn like music mi gan ni. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo ṣe ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ẹ wò ó. Nígbà tí ó di ọdún 1966 kí Biafra ó tó bẹ̀rẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ mo pe ẹ̀yin tí ẹ bá ní ìmọ̀, ẹ̀yin tí ẹ bá ní òye, mo pè yín darapọ̀ mọ́ mi lórí ètò lónìí. Ó ní mo ṣe ń rọ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò yìí, ẹ bá mi share fún àwọn tí wọ́n tún ní ọgbọ́n, àwọn tí wọ́n tún ní ìmọ̀, àwọn tí wọ́n tún ní òye jù mí lọ, torí pé ohun tí mo fẹ́ sọ lónìí ìwádìí ọ̀rọ̀ tí mo ṣe ni. Nígbà tó di ọdún 1966 kí ogun Biafra ó tó bẹ̀rẹ̀, Wọlé Ṣóyínká nínú nǹkan àwọn ìtàn tí wọ́n sọ fún wa, Wọlé Ṣóyínká ó kọ lẹ́tà, ó sì mú lẹ́tà yìí lọ bá bàbá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́. Ó ní bàbá, ó ní ẹ dákun ẹ dábọ̀, ẹ jẹ́ ká sọ̀pọ́tì Biafra, ẹ jẹ́ ká sọ̀pọ́tì Biafra, ẹ jẹ́ ká sọ̀pọ́tì wọn kó jẹ́ wípé a ó jọ jàjà yìí, àwa náà ó lè gba òmìnira tiwa. Ó sọ bẹ́ẹ̀. Ó mà ṣe o. Àmọ́ ẹ̀yin yẹn mi lónìí mo ní gudugbẹ ó bọ̀, mo ní ọ̀rọ̀ ó bọ̀, ẹsẹ̀ rẹ̀ rò púrọ̀ bò ń pani. Àmọ́ kàkà kí Ọbásanjọ́ ṣe léyìí, níṣe ni Ọbásanjọ́ dalẹ̀ Wọlé Ṣóyínká nígbà tí ogun Biafra wá bẹ̀rẹ̀, tó bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu. Ẹ rántí ogun Biafra ò dédé bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mọ àṣírí ogun Biafra, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ tún mọ ogun Biafra dáadáa, ó níbi kan tí wọ́n ń pè ní Aburi, níbi tí wọ́n ti ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú Ojukwu àti head of state. Ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́, tí ẹ bá rán mi létí orúkọ head of state ńgbà náà, ó ti pápá mi lórí ìsìn. Irọ́ ni èmi eléyìí máa sọ eléyìí. Yakubu Gowon, mo rántí Yakubu, máa sọ eléyìí eléyìí máa sọ. Nígbà náà níbi tí wọ́n ti ṣe ìpàdé, ó ní wọ́n ń pè ní Aburi ní Ghana. Nígbà tí wọ́n ṣe ìpàdé yìí, ohun tí wọ́n jọ jíròrò tí wọ́n jọ gbà ní wípé kí àwọn padà sílé, káwọn lọ ṣe tí wọ́n ń pè ní federalism. Ìyẹn ò ṣe nìyẹn ìjọba tawa tiwantiwa, ìjọba tawa ara wa, tí wọ́n sì gbà, tí wọ́n sì agree, torí wípé gẹ́gẹ́ bí tí mo ń sọ lẹ́mọ̀jẹ̀ ìyẹn á tún sọ létà, ẹ jẹ́ mọ́jẹ̀ yàbàrá. Bàbá Ọbásanjọ́ àwọn ni wọ́n tako Wọlé Ṣóyínká nígbà náà, tó fi wípé Gowon, thank you very much, wọ́n ti rán mi létí, wọ́n ní Gowon, mo kó sára mi lórí ni, ẹ ṣe gan, wọ́n ní Gowon. Àmọ́ nígbà tí Ojukwu wá declare, tó declare wọ̀ tán, tó ní pé tó ní kí àwọn northern side kí wọ́n padà sí ìlú wọn, àwọn southern kí wọ́n padà sí ìlú wọn. Nígbà tó sọ bẹ́ẹ̀, Wọlé Ṣóyínká sì travel láti Èkó lọ sí east, ó travel, ó lọ bá Ojukwu. Àmọ́ wọn ò disclose náà àtOjukwu sọ̀sọ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó máa padà bọ̀, Gowon gbé, ó sì fi sí ẹ̀wọ̀n indefinite prison, ó ní until the war end. Wọ́n fi Wọlé Ṣóyínká sí prison, indefinite prison until the war end. I don't know if you hear my language, please. If you hear me clear, what did I say? Indefinite prison until the war end. Who betrayed Wọlé Ṣóyínká? Ẹ má gbàgbé mo sọ pé Wọlé Ṣóyínká lọ bá Ọbásanjọ́ kó tó di wípé ó lọ pé ẹ jẹ́ ká support àwọn Biafra. Bàbá Ọbásanjọ́ betray ẹ̀. Àmọ́ nígbà tí wọ́n ti jà bẹ̀rẹ̀ tán, nígbà tí ogun ò ti bẹ̀rẹ̀, tí wọ́n ṣe ń declare wípé kó ní kálukú padà sí ìlú ẹ̀, Wọlé Ṣóyínká drove his car straight away and he went to Biafra state to go and meet Ojukwu. Ó dẹ̀ ṣe meeting pẹ̀lú Ojukwu. On his way back to Lagos, Gowon arrest here. Wọ́n dẹ̀ fi sí prison.
wọ́n dẹ̀ pè ní indefinite prison until the war end. Ẹ bá mi dé, ó dé ní, ẹ dé o, ó di ẹni o, ẹ dé, ó di ẹni, ẹ bá mi dé, ó di ẹni. Nígbà tó tún di ọdún 1979, bàbá Ọbásanjọ́ yìí náà, àwọn ni wọ́n tún rig election fún Sagari against Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. And then I will quote him what he said. Obasanjo said, the best candidate might not win election. He said, the best candidate might not win the election. He said, I say it again, the best candidate might not win election. And then, who is best candidate? It's Awolowo. But this Baba reached election for Sagari in 1979. So, ẹ jẹ́ ká tún continue. Nígbà tó di ọdún 1999, nígbà tí wọ́n pa Abiola, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn saboteur, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ wípé ọ̀tá ilé ni wọ́n, ara wọn ni Ṣónẹ́kàn wà, torí pé wọ́n gbé ìjọba fún Ṣónẹ́kàn, ṣùgbọ́n lónìí Ṣónẹ́kàn náà ńkọ́ orúkọ ti wọlẹ̀ torúkọ torí pé òun náà gbàbọ̀dè, ó gba ìjọba. Ẹ jẹ́ ká fi àárín yẹn sílẹ̀. Ọbásanjọ́ yìí ló dá EFCC sílẹ̀, ó dá EFCC sílẹ̀ láti lè fi bá àwọn tí wọ́n bá jẹ́ ọ̀tá ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá jà ní. Ìdí nìyí tó ti jẹ́ wípé nígbà tí ó dá EFCC sílẹ̀, Fúlàní òun náà ni chairman EFCC. Láti ìgbà tí Ọbásanjọ́ tó ti dá EFCC sílẹ̀, ẹ lọ wo history EFCC, kò sí ọmọ Yorùbá kan tó jẹ́ chairman EFCC. Òun náà ló dálẹ̀ o. Kò sí ọmọ Yorùbá kan tó jẹ́ chairman EFCC látìgbà tí Ọbásanjọ́ tó ti dá, torí ó dá kalẹ̀ láti fi kanta àwọn Yorùbá tó jẹ́ wípé wọ́n ń sọ òtítọ́ tí wọ́n ń sọ òdodo ni, especially tá a bá wò ó àwọn olóṣèlú ìgbà náà, ara wọn ni Bọ́lá Tinubu wà. Ẹ bá mi dé. Nígbà tó tún di ọdún 2000, kí ló tún ṣẹlẹ̀ ní ọdún 2000? Ọdún 2000, òun náà ni wọ́n pa the Attorney General of the Federation. Ẹjọ́ tá a mọ̀ the Attorney General of the Federation, tá a mọ̀ ẹni tó bá mọ̀ ẹ bá mi sọ, ẹ tẹ̀lé mi nínú ẹ̀mí, ẹ fi ẹ̀mí bá mi rìn. Ẹ̀yin tí ẹ ń wò mí nílé lóko, ẹ jẹ́ ká jọ fi ẹ̀mí bára wa rìn, ẹ jẹ́ ká jọ fi ẹ̀mí bára wa rìn. Nígbà tí ó dé lórí ọdún 2000, wọ́n pa Attorney General of the Federation. Tá a mọ̀ ṣe gan ni Francis Láìdé, wọ́n ní Bọ́lá Ìgè. Ẹ jọ rìjíìmù ta ni wọ́n ti pa Bọ́lá Ìgè? 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 Ǹjẹ́ a mọ àwọn tó pa Bọ́lá Ìgè? Rìjíìmù ta ni wọ́n ti pa Bọ́lá Ìgè? Why? My question is why? Why? As our father, why? Ìmísí Ọlọ́run lè yọ látẹnu Ọmọboriowo. Ẹ bá ti gbóhùn yìí, Ọmọboriowo lóde. Káàbọ̀ Ọmọboriowo, aládìítú èdèdè ní ọmọ rẹ̀ ṣàwùlé ọ́. Alábọ̀ọ́ṣẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n. Àfọwéfèdè dára ní Ọmọboriowo jẹ́. Ẹ̀bùn ipò ọ̀gán débi pé àpèdè ara má pè tàná ni. Omédè lárúbọ látọ̀run. Iṣẹ́ Ọlọ́run màmá ni. Bójèèyàn ni wọ́n ti ṣèrègùn. Onídùúró rẹ̀ la ṣe tó tó fún. Mo bẹ̀bẹ̀ f'Ọmọboriowo. Kó má ṣe ṣàfẹ́kù ọgbọ́n. Kó má ṣàfẹ́kù ìmọ̀. Kó má ṣe ṣàfẹ́kù òye. À ń gbádùn Ọmọboriowo kó nǹkan gbádùn ara ẹ̀. Tó bá ń gbé tó Ọmọboriowo ló lè mọ nǹkan tí mò ń
My dear friends, my dear brothers and sisters, I will leave this podium for every one of you today. Please, I want you to pick your pen and your paper. Please, we need to educate ourselves. We need to educate ourselves for something that we don't even know, for something that is very hidden to us. That is why I'm bringing a man on this program. You'll be watching his video live and direct from here. Edmond, please, it's not every time I'll be appear on this program, but sometimes when I find a vital information, I need to share with you people. Now, please sit back, relax yourself, and just join me with this program. Please join me with this program. Don't go away. I want you to sit there and watch this program from the beginning to the end. Then I will not come back to finish my program. Thank you very much, as I will be showing you this wonderful video, as I will be showing you this wonderful, this wonderful well-spoken program language that is educate you. Let us join this program. Thanks. Ojukwu, head of an independent state, not the young Emeka whom I had known in Yaba, Lagos in the early 50s. I outlined my mission. I was there to persuade him to call a halt to the firing from his side, while one more effort was made to resolve the conflict between the federal government and its now succeeded state. The sticky point, however, was that this would require placing a hold on the secession. That's Soyinka there. He has told us his mission to Biafra. Was that not a good mission? Thank you. Till tomorrow, it remains not only a good mission, but a patriot's move to save unnecessary wastages of lives and property in their millions. So may the souls of all those who died in the Nigeria Civil War continue to rest in peace. Now, before declaring Eastern region of Nigeria the Republic of Biafra, Lieutenant Colonel Chukwumeka Ojukwu had stood on the outcome of the Aburi meeting between him and the then military head of state of Nigeria, then Lieutenant Colonel Yakubu Gowon, that the regions will get more autonomy. Nigeria will be run on a federal system. On getting back to Nigeria, some federalists, particularly civil servants, permanent secretary at the federal level, studied the papers and told Yakubu Gowon to his face that you have come with a paper that has dissolved the Federal Republic of Nigeria because it allowed for autonomy for the regions. Is that not true? Everything about Nigeria in the past, very true and relevant as we speak today, Saturday, 1st of May, 2021. The Federalists were led by the immediate past Oba of Benin. Oba Radio. Polo. He was then the Federal Permanent Secretary. So he was among the team that studied the paper brought from Aburi, Ghana. And they told Gowon, sir, you've sold out Nigeria. It's just a moment of a strike of the pen. Bye-bye, Nigeria. So he asked, what should we do? They said, don't abide by this agreement. And that was the main cause of the war. Ojukwu said on Aburi we stand. That is it. Aburi is available now on the streets, social media, for those who are not born in 1966-67 to study. Because the agreement was, let us go back to the founding fathers' agreement that the regions
will control certain aspects of their resources, talent, and vision. So we come to the federal level on basis of equality, which had been overturned by the May 21 decree of 1966 of Major General JTU Agui Ironsi. Agui Ironsi turned Nigeria from federation to group of provinces, whereby civil servants can be taken from Okigwe to Ikire or to Kaura Namuda on transfer. So the Hausas, the Northerners, look at themselves and said, what is our percentage at the federal level? What is the level of our education to compare to the South? And they said, this is bringing to light the forecast of Dr. Nnamdi Azikiwe. I quote Azikiwe now. It's only a matter of moment that Nigeria will be controlled by the Igbos. No. The Aburi confusion led us to war. Did you say confusion? Yes. Okay. I said confusion. Yes, you have it right. Because if you ask some federalists, they will tell you that they did not back out of the agreement. That Ojukwu misinterpreted the agreement. No. Ojukwu was prepared for Aburi. Do you wonder why Gowon and others were not as prepared as Ojukwu for that meeting? Excuse me, please. With due respect to the person of General Yakubu Gowon, today is a PhD holder in political science, obtained from Warwick University, United Kingdom. With all due respect to him, as at the time of the crisis, 1966, 67, 68, 69, until it was toppled, I'm sorry, Yakubu Gowon was, far below the academic level of Lieutenant Colonel Odumeko Ojukwu. Ojukwu was an Oxford graduate. Man, King's College, Lagos. Oxford University, MA. He also went to Epsom College in London. Oh, God. And he was a rugby player for his school, UK. So, I'm sorry, Ojukwu did not see Gowon as his mate. They said he took all of them to the cleaners. They were just listening to him at the discussion in Aburi. Ojukwu was prepared. Ojukwu had set up a cabinet and they had developed papers for presentation at Aburi. I'm sorry to say this. 80% of those who went to Aburi went on a jamboree. They thought it was that easy. Ojukwu, welcome. We are brothers. Let us forget our differences. No. He said, no, please. This is a serious matter. He was just opening his briefcase. Paper 1, paper 2, paper 3, and they were just looking at him. So the unprepared Gowon could govern Nigeria for 9 years. An unprepared leader. Excuse me. Okay. For the sake of history and the academia and grassroots people, my people, grassroots, listening to us, I will have to be empirical, as always. I will mention names, dates, and places, because not many people were born 1966, 1967. Yakubu Gowon was an incidental head of state. Why was it not Murtala Mohammed? He led the coup. The Murtala Mohammed, again, with due respect to all these people I'm mentioning, that is why those of us who are living must be careful about history, posterity, because history does not spare anybody. Murtala Mohammed was a hothead, with temper. So the northern people met after the January 15, 1966 coup, which, if we analyze it today, was one-sided. The losses were many in northern Nigeria, western Nigeria. 0 level, eastern region. Does that make it an Igbo coup? No. The man who came out as the leader of the coup, Major Chukwuma Kaduna Nzegu, was not Igbo. He's from Okpanam. Okpanam is Igbo. Just that on the other side of the Niger. Thank you. But today everybody is claiming autonomy. I sent you about 2 weeks ago my tribute to Eddie Okonta. Yes. When Eddie Okonta was alive, the king of trumpet, many people thought
Diokonta, Igbo now. No, Onisha Ugbo, the area you are referring to. Good. So, Nzeogu himself was not the architect of the coup. The architect of the coup was that Nigerian who first won a medal. Ifajuna. Thank you. Of the former University College Ibadan. Yeah. Thank you. I interviewed I pray he's still alive. I interviewed the surviving major of the 5 majors who carried out the January 15, 1966 coup, Major Ade Moyega, for my program, Speak Out, on NTA Ibadan. Then it was NTV, sometime in 1981. And he wrote a book. Why We Strong. Thank you. So the facts are there. It's not an Igbo coup. But in the execution, officers who are allotted to carry out operations in the eastern region of Nigeria developed cold feet. So the Premier of Eastern Region, Dr. Michael Ianotu Okpara, escaped because he was hosting Archbishop Makarios of Greece, who was in Nigeria for the Commonwealth Conference. One of the reasons that led to the assassination of Tafawa Balewa. They said Nigeria was burning, and you are calling a conference to resolve the issues in the former, what do they call it then? South Africa today, Rhodesia. Zimbabwe. South Africa, the original one where Ian Smith was their prime minister. Yes, that is Zimbabwe. Good. Today's Zimbabwe. Thank you. So, they carried out the coup, January 15, 1966. And when the final result came out, Prime Minister Northerner assassinated, Finance Minister Kotiebo, Midwest or Bende region, assassinated, Premier Ladoke Akintola, Yoruba, assassinated, Premier Madubelo, Northern region, assassinated, Kone Malamari, assassinated, Brigadier Ademulegun, assassinated, Kone Ko, assassinated, Northern and Western region. Let's be fair. But it was not the intention of Nzeogu to be partial. The men that were kept in Lagos to take out Ironsi developed cold feet. Ironsi was saved by the fact that he went to a party and he returned home late at night. They were there in his barracks. So they wanted to get him too? Oh, he was the head of the military. Otherwise, they wouldn't take control of the army. Okay, let's assume Igbo officers, majorly Igbo officers, executed the coup. Yes. It took another Igbo officer in Kanu, Odumegwu Ojukwu, to stop the coup. Thank you. Ojukwu had always been ambitious. Ojukwu, when he returned from the university, told his father that he wanted to join the army. And the father said, on his deathbed, we will go to the army. I want you to go to the civil service. With this master's degree, you will rise to the top. Ojukwu refused. But just to listen to his father, he took the civil service form and they posted him to Enugu. That was where he first met Lieutenant Colonel Adekunle Fajuyi, because he wanted to romanticize with the army his ambition, his love. Eventually, Ojukwu had to go to the north to be recruited as a sergeant. He didn't present his certificates because he knew his inner intention would be to get to the army and take power one day. He has always loved power. Oh, he loved it. He stopped Nzogu's coup in the north. Yes, he did. Ironsi stopped the coup in Lagos. Yes. Both Igbo men. Yeah. And they got Nzeogu to come. Nzeogu wanted to fly to Lagos and finish the job. Yes. Because he held a press conference January 16, 1966, with Hassan Kassina holding the microphone on his behalf. A northern officer. Northern officer is junior. And because he had broken his arm when he jumped down from the residence of Sir Ahmadu Bello. And his intention was to come to Lagos, finish the assignment that some people ran away from, and take power. And as he said, they wanted to rule for just 6 months and bring Awolowo out of prison in Calabar, install him as the prime minister, and the army will give him backing with muscle that what you have turned Western region to, now turn Nigeria to. And immediately Awolowo stabilizes. Nzeogu wrote this down.
He will now resign his commission in the Nigerian army and go to South Africa to go and fight apartheid. To show you that Nzogu was really... He was a revolutionary. He was. Really. He didn't want the headship of the military government that to come up. No. Let's look at how Soyinka comes into the story. Why all this happened, he was building his literary skills. Oh, yes. It was already known. Yes. He wanted to intervene intellectually. Yes. They thought of a third force Yes. to make the difference. Yes. Therefore, he traveled to the east to see Ojukwu. At the risk of his life. At the risk of his personal life. Why? Before declaring Eastern Region the Republic of Biafra, Ojukwu, eventually Ojukwu had to go to the north to be recruited as a sergeant. He didn't present his certificates because he knew his inner intention would be to get to the army and take power one day. He has always loved power. Oh, he loved it. He stopped in Zogu's school in the north. Yes, he did. Ironsi stopped the coup in Lagos. Yes. Both Igbo men. Yeah. And they got Nzogu to come. Nzogu wanted to fly to Lagos and finish the job. Yes. Because he held a press conference January 16, 1966, with Hassan Kassina holding the microphone on his behalf. A northern officer. Northern officer is junior. And because he had broken his arm when he jumped down from the residence of Sir Ahmadu Bello. And his intention was to come to Lagos, finish the assignment that some people ran away from, and take power. And as he said, they wanted to rule for just 6 months and bring Awolowo out of prison in Calabar. He installed him as the prime minister, and the army will give him backing with muscle that what you have turned Western region to, now turn Nigeria to. And immediately Awolowo stabilizes. Nzogu wrote this down. He will now resign his commission in the Nigerian army and go to South Africa to go and fight apartheid. To show you that Nzogu was really... He was a revolutionary. He was. Really. He didn't want the headship of the military government that to come up. No. Let's look at how Soyinka comes into the story. Why all this happened, he was building his literary skills. Oh, yes. It was already known. Yes. He wanted to intervene intellectually. Yes. They thought of a third force to make the difference. Yes. Therefore, he traveled to the east to see Ojukwu. At the risk of his life. At the risk of his personal life. Why? Before declaring Eastern Region the Republic of Biafra, Ojukwu and his cabinet had thought deep that they must extract all non-Easterners out of the region. So Ojukwu made a broadcast, more or less a decree, that non-Easterners get out of this region within so date. Whether you are working with Nigerian Railways, Post Office, or you are a suya, or seller, buyer, private individual, out. Bankers, whatever national you say you are working in Eastern region. So he pushed everybody out. By the time he finished that, Eastern region could relatively be said to be free of non-Easterners. And this was when Soyinka wanted to plunge in. And that is when he went, alone. He left his School of Drama, now called the Department of Theatre House, University of Ibadan, where he was the head. Drove to Lagos, spent a night, went to Benin, spent a night, and went to Enugu, all alone. Lonely road, which you could say was studied with dynamite. If you want to read Soyinka's story, get his book, You Must Set Forth at Dawn. He explained his action here. Thank you. So, getting to Enugu, you've read the part now, the portion where he met with Ojukwu and they had a discussion. He also met with Victor Banjo. Oh, because Victor Banjo was if with all respect, equal of Professor Wole Soyinka in academics. And Banjo was also a nationalist. Otherwise, he had every chance to escape
from the clause Ojukwu had put him in. But again, he also placed himself in certain confusion. What was his agenda? His agenda was different from Ojukwu's agenda. Ojukwu, note, had always been ambitious. 1. 2, Ojukwu did not regard Yakubu Gowon as his mate. 3, Ojukwu wanted Gowon or the federal military government to tell us exactly what happened in Ibadan on the night of dawn of January 15, 1966. The same government house at Agodi. Incidentally, I was there last night on the... But Gowon did tell him at Aburi conference. But they even said, okay, we'll show you where they were buried. What led to that? Treachery. Deceit. Because however modern intelligence grows today, it started from somewhere. General Ironsi had notice of an impending counter coup. Part of his agenda of meeting the traditional rulers in the north, east, midwest, then finally western region, where the helicopter will pick him up in the morning of January 15, 1966, was the dinner the previous night on the Western House lawns. And repeatedly he was asking the military governor of Western Region, Fajuyi, Francis, are you sure I'm safe? Because he wanted to leave that night. He had got information, intelligence report. And Fajuyi, in all innocence, said, sir, you are more than safe. But should he be asking Fajuyi that question? He was the commander-in-chief. Supreme commander. So, at this time, they were using Supreme Commander. He was Supreme Commander. But they were friends, even though he's senior. Ironsi was Fajuyi's senior. But they had that camaraderie when they were in Congo. Ironsi was commanding the Nigerian United Nations contingent. And Fajuyi was part of Nigerian and United Nations contingent. And they fell together. They were friends, even though there was the disparity of senior-junior. So, Fajuyi, naturally, as a Yoruba man, will consider it an abomination. You went to the north, nothing happened to you. You went to east, nothing. You came here from the Midwest. Sir, you are safe. But he wasn't safe. He didn't know. He said ADC was part of the plot. Oh, God. What they did was just to supplant the ADC, I'm talking about Theophilus Danjuma. Thank you. And some officers, because Danjuma worked himself into the convoy of Ironsi that visited the north, east, midwest, and they had their plan to carry out in Ibadan. So Danjuma went to sleep at Letmore Barracks and not the government house or the guest house that was allocated to him. And so as not to let the cat out of the bag, he borrowed the uniform, which he wore at around 2 a.m. to lead that contingent to government house Agodi. So everything appeared perfect, but by midnight, they had swapped the guards that Ironsi and Fajuyi knew were there on the first day, second day. So they had swapped them, making it very easy for them to penetrate the gate house, government house, Agodi Ibadan. The gate was already open because it was timed. And when they entered, in the commotion, Ironsi was dressing up upstairs without due modesty. I cannot claim to know the geography of government house Ibadan anymore because I left that place 32 years ago. But I knew the bedroom of the governors because I served 4 of them. Chief Bolaige, retired Major General Olada Kokwala, Brigadier General Adetunji Olurin, and the late Brigadier General Shasha Eniyan, Oresonya. So, Ironsi was dressing up in one of the upper rooms, waiting to take his breakfast. The helicopter will arrive and carry him to Lagos. Fajuyi was already there in the sitting room, waiting for his master, his supreme commander, to come down the stairs. When these soldiers just rushed in, he was baffled. And he saw Danjuma, what's his name? Joe Garba, and Hussaini. And they saluted him.
And he was shocked. And he said, what's happening? And they said, sir, we have not come for you. Is that man, where is he? And they were calling Ironsi by name. Abomination. British trained officers. He said, what? Ironsi was hearing the commotion upstairs. So he died Lagos. And who was to take it in Lagos? The chief of army staff, Lieutenant Colonel Yakubu Gowon. Go on. That's why Mrs. Ironsi will tell you that she was hearing the conversation between Gowon and Ironsi. And Gowon, only God knows, still claiming his innocence till tomorrow. He said he was not sure there would be any harm done to him and his host. But by then, they were losing temper. Remember, coup, military coup. If you are caught, you are gone. Time's taken away. And they were in a rush. So she just carried him, removed the epaulets, removed his uniform, and pushed him down. And they told Fajuyi, we've told you we are not here for you. This is the man we are after. And thrice they dissuaded Fajuyi from joining them, from following Ironsi. And he was telling them, you did not take him in the north, you didn't take him in the east, in the Midwest. Why do you want to take him from my base? Where do you want me to put my face? Where do you want the Yoruba people to put their faces? So when they saw that he was not going to budge, they pushed him to the Land Rover and drove all the way from Iwo Road into the bush where the epitaph lays today. I am the founding honorary secretary at the Adekunle Fajuyi Foundation. And we pursued it to the logical end. May God bless the soul of the immediate past governor of Oyo State, because he bought our idea, erected the cenotaph at the spot where Fajuyi and Ironsi were undressed, whipped, and made to dig their shallow graves. Oh, that's the story of Nigeria. Yes. Soyinka went to Ojukwu, and Gowon did not take that lightly. He was arrested for going to Biafra. Yes. He spent 2 years in prison, 1967 to 1969. He will tell you he didn't go to prison. He will tell you he was in detention without end, indefinite detention in Kaduna prison, because there was no trial that found him guilty. He was clamped in detention, and that's what brought the first instance of me, humble self, and Professor Wole Soyinka, then Mr. Soyinka, as at that time, into contact. My father bought me a transistor radio set in 1963 when I was in primary 6 as a present for my leadership, thank God. I entered secondary school, 1964, Form 1, African Church Grammar School, Apata Ganga, Ibadan. I had a classmate and friend. We bought a copy of Daily Times every day from our pocket money, and I had my transistor radio set. So you must come to me and Alan for the latest date and updates in world affairs. Lo and behold, Daily Times that morning, we bought it. Blazing headline: Wole Soyinka will remain in prison as long as the war lasts. Gowon, our hero. Because Soyinka has been my hero from 1960. So what's his offense? I read the full story. They didn't say any offense. What is the indefinite detention? Okay? He went to Biafra. That's an offense. To me, till now, I don't see it as an offense. He went to discuss with the enemy. No. Now, why are we saying Nigeria is one? He went to plot a third force. Which force? Didn't Ojukwu contest as senator in Nigeria? Nigeria is a big lie. A big lie? Yes. Ojukwu came back, and National Party of Nigeria wanted to score a cheap point, granted him asylum. If you saw the crowd that welcomed Ojukwu at Ikeja Airport, put that one aside. Ojukwu was persuaded to come and contest for senatorial seat under the platform of MPN. It was part of the deal he signed before he was allowed back into the country. That's part of the Remember, lie. he went on exile to Cote d'Ivoire. Nigeria is a big lie. Lie, L-I-E. Olele Kon Alabis on State Affairs. We'll be back after this break. Don't go away. State Affairs with Edmondo Bilo is live. Splash FM 105.5.
At Splash FM, we believe that the business of broadcasting in today's society should not only be about information dissemination, but ultimately about the quality of those who do the job. Our next agenda is to restore and consolidate the integrity of broadcasting, to train, to equip, and to mentor the next generation in the art and science of broadcasting. Leveraging over a decade of excellence in the industry. Anticipate. Do you know that you have the right to quality broadcasting? The National Broadcasting Commission says any person, group of persons, or organization aggrieved by the content of a broadcast or the conduct of a broadcast station may lodge a complaint to the station and all right to the Director General, National Broadcasting Commission, number 20, Ibrahim Taiwo Street, Asokoro, Abuja, or send a mail via info@nbc.gov.ng. Please ensure that your complaint includes name of the broadcast station, title of the program, date and time of broadcast, and essence of the complaint. Also remember to include your name, address, telephone number, email, and append your signature. Note that your complaint must reach the NBC within 14 days of the queried broadcast. NBC, your right to quality broadcasting. Thank you. In person. With almost 100,000 Instagram followers and over 100,000 followers on Twitter. Wow. And more than 250,000 followers on Facebook. Our followers are our greatest assets. Join our social media family for breaking news, daily information, and giveaways. On Instagram and Twitter at Splash FM 1055. On Facebook at www.facebook.com/Splash FM 105.5. Splash FM 105.5. State Affairs with Edmondo Bilo is live. So when you saw the headline on the front page of the Daily Times, yes, you wrote a letter to go on. And the second day. So tell me about the letter. Thank you. You know, I was born Friday, October 27, 1950. And that's how I became 70 last year, October. Thank God. So 1967, I was just 17 years old. And the Form 3 students of African Church Grammar School, Apata Ganga Ibadan. So the second day, I went back to the newspaper, Daily Times. Thinking to myself, Soyinka will stay in prison as long as the war lasts. Do you know when the war will last? That's my first question to myself and to General Gawan. Second one, what was his offense? He now said he went to meet with Ojukwu at the risk of his life. Instead of you to follow advanced countries of the world, they will be worshipping the types of Soyinka to deduce information, the secrets. What did he tell you? What did you notice? Now you just grab the man, drove him to Panti, and you are questioning him. And Soyinka accused Obasanjo of that plot. Now they are friends now. They have been friends since Obasanjo was the commander of Ibadan Garrison Organization. Because Soyinka, when he came back from that trip, went to see Obasanjo. That's another story. So, I took Kinongpe, Ajako, because we were on break. Mm-hmm. Our school was on break. So I was home. And where I was home and still home, Ile Kenya Jengbe, SW1/131. We are the owners of Ojukwu Masquerade, one of the 5 leading masquerades in this town. Ibadan, Kabiyesi Alailua, Oba Olubadan, Adetuji, Ajegunso, Manimong Python. So I bought what they call Ajako writing sheets. 3. 1, first letter was to General Yakubu Gawan, head of state, Dodan Barracks, Lagos. I introduced myself. I am so. From 3 student, African Church Grammar School, Apata Ganga Ibadan. Paragraph 2. Sir, I read the headline story yesterday in the Daily Times, where you are quoted as saying that Wole Soyinka will remain in prison
as long as it will last. Sir, I don't think this is fair. Third paragraph. I want to beg you of two favors. Please release Mr. Soyinka or take him to a court of law. Thank you. Signed. Posted. At the same Ojaba post office. Posted. Soyinka, same paragraph. But this time, Mr. Wale Soyinka, Care, Chief Warder, Kaduna Prison, Kaduna. Same intro. Second paragraph. Sir, I've read yesterday's Daily Times headline front page where the head of state said you will remain in prison as long as the war lasts. I've interfered on your behalf to the head of state that I don't consider this action as being fair. Where did you get that gut from as a secondary school student? Where did I get the gut from? I've always been asked that question since it became known that I wrote Soyinka, and I always say it's due to my progeny and my destiny. And by progeny, I mean my ancestry. I am the fourth traditional chief in my family. Our progenitor, Omolaja Ekeni Ajengbe, was Ekeni Balogun of this town. His son, Suberu Ajengbe, was Ekeni Balogun of this town. Their son, Asani Onilola, was Agba Akin Balogun. And they fought in all Ibadan wars. Suberu Ajengbe fought in the 1840 Oshogbo War, where they drove these Fulani jihadists far back to Ofa. Then my paternal grandmother was the woman leader of NCNC in this town under Adogoke Adelabu. Adelabu would come to our house. Little as I was taken to Adelabu. So my grandmother, who will be 55 years, tomorrow will be the 55th year of her passage, was always asking me, sit down. She would brief me about my ancestry, their exploits, and what she stood for. Those were real politicians. They were not taking money for any party leader then. So I would say my consciousness rose from that time until 1964, when we got to African Church Grammar School, Form 1. And it was dinner all night was Eko and Efo, Eko, and I was enjoying it as an Ibadan boy, Eko and Efo, until some Ijebus, Igbos, Lagosians in the boarding house said, no, enough of Eko and Efo, because we were next to Government College. And there were brothers and friends in Government College when they interacted. And we were hearing what Government College boys were taking for dinner. Chicken, rice. So there was a protest led by Senior Ogume Kon, which we joined. And we were singing, Wa Oje, Eko, until the school changed our menu. So everybody must fight for justice, right, freedom. That was what you did on behalf of Soyinka. Then it was in one's blood, though. In the name of justice. Oh, that's it. Then Soyinka came out of prison. And 2 years later. He acknowledged your letter. He wrote me formally. Soyinka wrote me a letter from UI, formally, collected by the school clerk at the Dugbe Post Office, African Church Grammar School, P.O. Box 729, Dugbe, Ibadan. He asked you to also visit him. First paragraph. I thank you for your letter, which was delivered to me, among others, on my release from detention. Paragraph 2. Thank you for your solidarity. Feel free to see me at the School of Drama, University of Ibadan. Yes, he invited me. So when you got there? He was out of town, according to the secretary. And the Abeokuta that I went to reconnect with him on Thursday, last Thursday, I begged one top official of University of Ibadan, I don't want to mention his name, he has been begging me not to please mention his name. I gave him the assignment 3 months ago. Can you please help me find out if the secretary of Wale Soyinka in 1967 is still alive? So? He didn't work on it. If he had done so, I wanted to take him along to Abeokuta. I will ask him to stay outside. Then when we get to the point of the question you asked me now, that I came, but you are said to be out. Your secretary, I just tell him, secretary, come in. But who came in? Do you know what? Julie Coker, the famous Julie Coker, the second female face in Africa to appear on television. Mama Anika Waji Williams was the first. Julie Coker came all the way from Wari to give me solidarity on that visit to Soyinka. And that's what you called a 52-year-old appointment kept in 2021. Yeah, 1969 to 2021, 52 years.
So you finally met Soyinka and you gave him your autobiography. I did. But I wonder why, after he came out from prison, you met him at other occasions. Thank you. You refused to tell him you were the young boy that wrote the letter. No, I was telling him on Thursday. He was just looking at me, amazed. And I believe he was seeing himself in me. His characteristics. I would never beg anybody for favors in my life. I served 4 governors. People were amazed that I was still going to work in Odua. They thought one would have stolen, embezzled. No. I don't beg for favors. I don't. None of the 4 governors did I beg for any favor. The only one that did me a great favor is late. That was Brigadier General Shashainiyan Oresonya. My last day in office, March 30, 1989. I went to his office to bid him bye-bye. And at a point, he now said, Alagba. That's how he called people. Make any wish, Alabi. Make any wish, and I will grant it on this spot. And I never had that before in my life. Oh. I thought myself. Then I stood up. Your Excellency, thank you, sir. Sir, please, can you sponsor me to Hajj? He was just looking at me. Is that your wish? I said, but if I can make another one. I said, no, just one. I said, now you're asking me if that's my wish. So it was General Resoya from his pocket, because I'd left his service, that I went on pilgrimage in 1989. History repeats itself. I have that published in newspapers and it's in my book. History repeats itself. You know, I loved your ability to keep records. Thank you. It shows the super journalist in you. Thank you. You too. I was going to commend you because yesterday was Federation of Independent Freelance and Independent Broadcasters of Association of Nigeria National Day yesterday. I was the chair at Yinka Ayefele Music House. And when they asked me to make my remark, I told them, please don't enter the studio without a script. Freelance independence broadcaster. You enter the studio. It's then you are going to hear Mode, music. Music. He's composing the topic, or she's composing in her head. No research. By the time you now says, yeah, Bangkok Bureau, Egbo, Ti Tokotia Obaji, Talo Yakoko Kiwanlaro, Paketi, music. I will tune off because you are unprepared. But look at yourself. I hope people are seeing us on. Do you have a live streaming? Yeah. Look at you. It's your character. That's how you are popular with your program and your station, and by extension, our dear chairman, Senior Chibayo Akonde, my uncle and senior on the Olubadan rank, and his wife, Mama Nike Akonde. This is an organized company, broadcast house. You must come to the studio with a script, prepared. Thank you for commending my record-keeping ability. I met it at home new. Thank you. Now, the battles you saw in the name of justice, we still talk about the same issues in 2021. It was not Soyinka alone, no. It's in the special publication that I used on Thursday, and I gave him a copy and the media. I fought for Muhammad Ali, the greatest boxer in the world, 1970. There is a Ring magazine. I don't know whether they still produce it. And they put a page there. They said we should put our name, country, all the details. Why do you think Muhammad Ali's license and crown should be returned to him? Ali didn't want to go to the Vietnam War. He didn't want to go and fight for America. Which I supported and still support. He said, I am a Muslim. My religion forbids me to fight a war. So the people now saying they are doing jihad, they are not genuine Muslims. He said, my religion does not teach me to fight a war. You must leave everything to God. But he said it was a draft dodger. So we sent in that form to World Boxing Council. And it was overwhelming. So Muhammad Ali went and took a lawyer, and they went to court. Supreme Court of U.S. now said, World Boxing Council, return Muhammad Ali's license and crown. Ditto for June 12th. Even though MKO was my mentor and friend, as you will say. And many others. People should fight for freedom for others. And you will not give up fighting. By the grace of God, I have a destiny which must be fulfilled by the grace of God Almighty. Because it's not my self-interest. So these instances you are quoting, meeting Soyinka, and I never worked. Okay, the first after the 1969 episode was when he was going to do audition for his film Kongi's Harvest at a Kongi Club. I went.
and we were lined up. And I passed the first screening, but the second one, they didn't pick me for the film. When I eventually got back to school, and people they said, woman, you should have walked to him now, instead of queuing for audition, that you are the Form 3, me, I never begged for favors. We just have to go. Oh, God. Let's go. But before I go, I want to substantiate my claim of saying Nigeria is a big lie. Please, listen to Tafawa Balewa, Nigeria's first prime minister, in 1948. I quote him, "Since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, religious beliefs, and customs, and do not show themselves any signs or willingness to unite. Nigerian unity is only a British invention." Tafawa Balewa, 1948. Yeah. Okay. Now listen to Nnamdi Azikiwe, 1964. "It is better for us and many admirers abroad that we should disintegrate in peace and not in pieces. Should the politicians fail to heed this warning, then I will venture the prediction that the experience of the Democratic Republic of Congo will be a child's play if ever it comes to our turn to play such a tragic role." Nnamdi Azikiwe, 1964. Obafemi Awolowo, "Nigeria is not a nation. It is a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same context as there are English, Scots, and Welsh." Okay. 1947. Oloye Lokan Alabi. Yes. Thank you for featuring on State Affairs. Thank you for inviting me. Oloye Lokan Alabi is a Kefa Olubadan of Ibadan land and the first cultural ambassador of the National Museum and Monument, Ile-Ife. I am Edmund Obilo. Thank you for listening. Thank you. Nigerian, it is not a nation. It is been written by our great leader. Remember, they said, if Nigeria does not break, it will be like Congo War. It will be like a child play. For those of you who are participating in this program, you have seen the truth of what is happening now. Now, what those three people have said as back of 1960s or 1960 now is happening now. It's happening now. Look at them. Look at what they have said about Nigeria. It's happening now. Then I want to ask you, are we one nation or we build a foundation on a lie? Don't forget that Ojukwu said, you can see the ambition of Ojukwu. Then look at Tafawa Balewa. He said, Nigeria, it is only a British intention. Nigeria are not united, either in culture, in religion, in everything we are not united. But it is only a British that want us to unite, that want us to make us as a one nation. Then Awolowo said, Nigeria is not a nation. Then the foundation of Nigeria forms on the lies from the beginning of 1960 till today. We are still on the reform of a liars. That is why we see our leader. They cannot perform very well because you must say pé ilé tí a ò ilé tí a bá fi tọ́mọ èrè ló máa wó. Gbogbo wọn pátápátá lórí irọ́. Ẹ wò ó, mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ní 1966 kó tó di pé ogun yẹn bú rẹ́rẹ́. Soyinka kọ lẹ́tà sí Ọbásanjọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ pé ìgbà tí wọ́n yẹn sọ pé until the war lasts. Lẹ́yìn ìgbà tó padà wá, ó lọ bá bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́. Then Gowon got angry and he put him in a prison. And I spent 2 years in a prison. 2 years. Olólo níbẹ̀. Ẹ wá sọ fún mi. Níjọ́ wo gangan làwọn bàbá yìí ni wọ́n fẹ́ jáwọ́ nínú wípé kí wọ́n sì so wá pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹyọ kan tí wọ́n sì mọ̀ tó ní gbogbo tí bàbá yìí sọ. General Olusegun Obasanjo, he knows 100% of these problems.
And he knows how to tackle this problem. And he knows the best solution of this problem. Why is he denied to solve this problem before God calls him? I pray, may God let him live long. Ẹ dàgbà, ẹ gùn lẹ́mìí, ẹ fi ewu parí, ẹ fòrìgìjòbì. Ṣùgbọ́n tí fídíò yìí bá ń tẹ̀ lọ bàbá, ẹ rántí pé àwọn ọmọ yín ń jìyà. Ẹ rántí pé ìyà ń jẹ ọmọ Oòduà. Ẹ rántí pé ebi ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Oòduà. Ẹ má ṣe ní bámúbámúlẹ̀ yóò. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé ebi ń pa ọmọ ẹnìkankan. Ẹ rántí bàbá, ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ tí àwọn tí wọ́n ti darí wá sọ yìí. Yakubu kò wá ń sọ tiẹ̀. Ojútàwá balẹ̀ wá sọ tiẹ̀. Bàbá wa Awólọ́wọ̀ sọ tiwọn. Wọ́n ní Nigeria was formed under the British. That is the British intention to make sure that we are one. But we know that we are not one. Ẹni kejì sọ tiẹ̀. Ó ní tí Nàìjíríà ò bá pín, ó náà wa máa dàbí Congo ni. It will be a child's place. Like what is happening in the Congo. Then what we are facing now. It's not more than what is happening in the Congo. Until when it starts. Ṣégbà yẹn tó fẹ́ ṣe ẹ tún wá lọ ń dúró ẹ tún wá lọ ń gbé restructuring kí lẹ fẹ́ fi restructuring ṣe bàbá bọ́ ẹ mọ òtítọ́ àti òdodo Bíbélì tẹ̀sán pé ìwọ yóò mọ òtítọ́ àti òdodo bẹ́ẹ̀ yóò ṣe kí ni yóò sì sọ ọ́ di òmìnira. Àwọn tí wọ́n ń pààyàn yìí nítorí ẹ̀sìn kì í ṣe nítorí ẹ̀sìn nítorí pé àyàn máa ń fi ìjálẹ̀ fọ́lọ̀ ní ẹgbẹ́ Muhammad Ali bó ṣe ní agbára tó. Ó sọ ó ní ẹ̀sìn tóun sì ò fi ààyè gbà òun kí òun jà ó ní a máa ń fi nǹkan lẹ̀ fún Ọlọ́run ni. Then what else again? Bàbá kí lẹ tún fẹ́? Kí ni ẹ tún fẹ́? Ẹ̀yin yẹn wá, this is a very wonderful program. I want you to keep on watching this program. You will see how the man was bring the fact, the name, the time, the date, where, the figure. Time. We still have those who know, who have the history, who are still there, that they have the history of Nigeria in their palms. Mo ń gbìyànjú láti wò bóyá mo lè rí bàbá yìí, bóyá mo lè rí wọn gbé wá sí orí ètò. Àmọ́ tí mi bá gbé wọn wá náà, ohun tí ẹ fẹ́ gbọ́, òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn. Kí ló dé tí àwọn wọ̀nyí tí wọ́n ń jẹ́ adarí wa yìí? Kí ló dé tí wọ́n fi wá sẹ́nu kìnìún? Kí ló dé tí wọ́n fi wá sẹ́nu kú? Kí ló dé tí wọn ò jẹ́ kí Yorùbá ó máa lọ? Kí ló dé tí wọn ò jẹ́ kí Biafra máa lọ? Biafra ò bá ti lọ. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn bàbá yìí náà ni. Wọn ò bá ti lọ. Ẹ wo risk on his risk of life tí Wọlé Soyinka tó took láti travel from Lagos to Enugu. Láti lọ bá Ojukwu. But ẹni tó yẹ kó dé kí wọ́n pè mọ́ra pé kí ló sọ fún ẹ? Kí lẹjọ sọ? Ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni báwa bẹ̀tù kí ló bá wa sọ fún? Kí lẹjọ sọ? Wọ́n ní pé torí gbọ́dọ̀ ṣe dé òun náà ló lọ bá bàbá Ọbásanjọ́ kó tó di pé gbogbo àwọn padà wá arrest ẹ̀. Bí ó ṣe dé òun náà ni Wọlé Ṣóyínká ló lọ bá Ọbásanjọ́ kó tó wá di pé Gowon padà wá arrest ẹ̀ torí pé òun àti Ọbásanjọ́ ọ̀rẹ́ jọ ni wọ́n. Kí ló dé? Ọ̀rẹ́ ọ̀dàlẹ̀ ni bàbá yìí. Ọ̀rẹ́ ọ̀dàlẹ̀ ó ní wọ́n. Kí ló dé tí ọ̀rẹ́ máa ń dalẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni? Ọ̀dàlẹ̀ ni bàbá yìí láti ilẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n. Ẹ wò ó, wọ́n ti dalẹ̀ ọmọ Yorùbá. Kí ló dé tí wọn ò ṣe fẹ́ fi Yorùbá sílẹ̀ kí Yorùbá máa lọ nílọ tiẹ̀? Kí ló dé tí wọ́n fẹ́ sọ Yorùbá mú dání? Kí ni Yorùbá gbà lọ́wọ́ bàbá yìí? Ebi wọ́n ń jẹ́ Olúṣẹ́gun ni. Kí ló dé tí Olú wọn ò ṣẹ́gun? Ṣé bí wọ́n pè wọ́n ní Ọbásanjọ́? Kí ló dé tí wọn ò sanjọ́ fún ìran Yorùbá? Kí ló dé tí wọn fi tó kù gbà kí wọ́n fi sanjọ́ fún ìran Yorùbá níbi tí wọ́n dàgbà dé yìí? Kí ló dé tí wọn ò ṣe wò ó kí wọ́n ó ṣàánú ọmọ Yorùbá, kí wọ́n dúró ti Yorùbá lẹ́yìn tán pátápátá, kí wọ́n bọ́ta kí wọ́n sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn ká sì lè foríjì wọ́n? Torí pé Bíbélì tí wọ́n ń sìn sọ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ kò ní lọ láì jìyà. Kí ni wọ́n fẹ́? Ẹ wò ó, látijọ́ tí wọ́n ti ń bọ̀, ẹ wò gbà tí wọ́n ti ń bá a bọ̀, ẹ wò bàbá yìí sẹ́nu pọ̀ ní ẹgbẹ́ tó sọ pé the story of another day. Nígbà tí wọ́n béèrè pé Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, ó ní that is story of another day. Àwọn eléyìí wọ́n mọ history lọ́wọ́. Ó ní that is story of another day.
bàbá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ jẹ́ kórúkọ ròyìn a mọ̀ ó sì dá wa lójú wípé àṣírí Yorùbá ń bẹ lọ́wọ́ yín àṣírí Nàìjíríà ń bẹ lọ́wọ́ yín ìdí nìyí tí àwọn Haúsá ṣe wá ń bá yín nílé Gumi tí ò kí ṣe president Gumi tí ò kí ṣe senator Gumi tí ò kí ṣe governor Gumi tí ò kí ṣe minister Gumi tó jẹ́ wípé òun ni agbódegbà fún àwọn Fúlàní àti apànìyàn yìí ó wá bá yín nílé ní nǹkan bí oṣù díẹ̀ sẹ́yìn ó wá kí yín nílé kí ni tẹ́ ẹ sọ fún un ǹjẹ́ ẹ sòótọ́rọ̀ fún un pé ìran Yorùbá fẹ́ lọ bí ǹjẹ́ ẹ bá a sòótọ́rọ̀ ẹ ò bá sọ kí ló dé kí lẹ fẹ́ gbà ọ̀rọ̀ Yorùbá yẹ kó jẹ yín lógún ọ̀rọ̀ Yorùbá jẹ kó jẹ yín lógún ṣe bọ́ ọmọ Yorùbá lẹ pera yín ṣe bọ́ ọmọ Yorùbá nìyí èwo ló dé tẹ́ ẹ ṣe ń fara ní ìran Yorùbá èwo ló dé tẹ́ ẹ ṣe ń fara ní ọmọ Oòduà èwo ló dé tẹ́ ẹ ṣe ń fara ní ìran àwọn tó bí yín lọ́mọ ṣe bí Ọbásanjọ́ la pè yín ẹ ò bá dákun kẹ́ ẹ dábọ̀ ẹ pè àdọ̀fín inú yín ẹ ronú jinlẹ̀ ẹ jẹ́ kí Yorùbá ó nísinmi ẹ jẹ́ kí Yorùbá ó nísinmi àwọn wo ni wọ́n sẹ̀yìn nínú ìyan Yorùbá tó fi le tó báyìí ẹ̀yin yìí náà lẹ jẹ́ káwọ́lọ́wọ́ ó débẹ̀ ẹ̀yin lẹ sọ̀tẹ̀ Awólọ́wọ̀ ní 1979 tí ẹ fi rí jẹ̀rẹ́sà fún Ṣàgàrí ẹ̀yin náà ni ẹni the best candidate might not win election bẹ́ẹ̀ Abíọ́lá wọ̀nyí náà ẹ̀yin náà tún ni kí ló dé ẹ̀yin náà lẹ pa Bọ́lá Ìgè kí ló dé tí ẹ ń dá ẹ̀mí Yorùbá légbodò kí ló dé tẹ́ ń ṣekú pa ọmọ Yorùbá látàrí kíni náà látàrí kíni bàbá látàrí kíni. Kí ló dé ẹ sinmi bàbá abẹ̀yìn àfilẹ̀ Oòduà bẹ̀yìn àfi onílẹ̀ bẹ̀yìn àfi Òkè Olúmọ bẹ̀yìn abẹ̀yìn àfi Ọ̀ṣun Òṣogbo àfi bẹ̀yìn àfi Òkè Olúmọ àfi bẹ̀yìn àfi Ṣàngó bẹ̀yìn àfi Ọya bẹ̀yìn àfi Èṣùláàlú onílé oríta Ògiri Òkò àfi bẹ̀yìn àfi Ọya bẹ̀yìn àfi Ọbàtálá bẹ̀yìn àfi Ṣàngó bẹ̀yìn àfi Èṣù bẹ̀yìn àfi gbogbo ẹ̀ àfi àwọn òrìṣà ilẹ̀ Yorùbá àfi bẹ̀yìn bàbá Ọbásanjọ́ ẹ jèbùrẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá àfi Jésù Kristi àfi bẹ̀yìn àfi Muhammad àfi bẹ̀yìn àfọlọ́hun tẹ́sìn àfi bẹ̀yìn ẹ jèbùrẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ jèbùrẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá bàbá ẹ jèbùrẹ́ awo olùgbẹ̀bẹ̀ ṣebí táwo bá kì fún ni àákì fáwo padà ni bàbá ibi tẹ́ ẹ sìn wá dé ti tó ibi tẹ́ ẹ sìn wá dé yìí náà ti tó. ẹnìkan ní are you begging the devil? ẹja bẹ̀ wọ́n ní are you begging devil? èèyàn máa ń bẹ èṣù ẹja bẹ̀ wọ́n torí pé àwọn àṣírí kan tún ṣì wà tó jẹ́ pé ó mà ṣe o dákun ẹ jẹ́ ká wá ìdí kí ni ìdí tá ẹ rí díẹ̀ nínú tá a ṣe. Nigeria is lying. The aim and objective of Ojukwu is to take the power just for 6 months and then bring Awolowo out of the prison and then install Awolowo as a president. That ohun tí Awolowo ṣe ní western region wọ́n fẹ́ kó wá ṣe ní Nigeria and then kí wọ́n dẹ̀ resign kí Awolowo ti establish everything. Bàbá yìí wà lára àwọn tó di kúpù ní ẹ̀ wọ́n wà àwọn àdánù wọ́n wà bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá lọ ka ìwé ẹ̀ rí i pé Ọbásanjọ́ name was there.
orúkọ wọn wà ń bẹ̀ àwọn orúkọ tèmi yóò kàn tí ẹ gbọ́ rí àwọn orúkọ tí mi ò gbọ́ rí láyé àwọn ìtàn tèmi yóò mọ̀ mo tún mọ̀ wọ́n mo mọ ìdí tí Ojukwu sí ìjà ṣe bẹ̀rẹ̀ àwọn kan pè mí wọ́n bá mi dáṣẹ́ tọ̀ á gba ìpè ẹjọ́ ẹni tó pè mí ẹ tún lè pè mí padà ẹ jẹ́ kí n sáré tan mo fẹ́ ẹ jẹ́ kí n sáré connect pẹ̀lú torí ìyà yìí ti pọ̀ jù ìyà yìí ti pọ̀ jù. Ìyà yìí ti pọ̀ jù ìyà yìí ti pọ̀ jù ẹ jẹ́ kí orí rẹ̀ jẹ́ kó dúró ẹ jẹ́ kó dúró ìyà yìí ti pọ̀ jù bàbá ìyà yìí ti pọ̀ jù ẹ ṣàánú àwọn ọmọ Odùduwà ẹ ṣàánú wa ẹ jẹ́ kí a bọ́ nínú wàhálà yìí ẹ ṣàánú wa ẹ jẹ́ ẹni tó kọ ẹ jẹ́ kó ń pè mí padà ẹjọ́ torí tọ́lá ẹ pè mí padà torí pé ó ká mi lára torí èmi náà tún ti wá ka àwọn ìwé kan mo tún ti ka àwọn ìwé ilé tó jẹ́ pé kódà hello ẹ wà lórí ètò. Hello, sir, ti wà lórí ètò. Hello. Ó dàbí pé hello. Ẹ ti wà lórí ètò. Hello, à ń gbọ́ yín. Hello, à ń gbọ́ yín. Ó dáa jẹ́ kí èmi ó pè yín padà nígbà yẹn tí ẹ̀yin bá ń pè mí tí kò bá èmi lè pè yín. Ẹ má wọlé kí èmi pè yín padà. Èmi ṣáà ti gbé kọ̀ tèmi bá ti pè yín. Hello. Hello, ẹ káàsán sir. Ẹ káàsán. Ẹ rọra orúkọ yín níbo lẹ ti ń pè. À ń pè láti ìlú USA ni o. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin ará US kí lorúkọ yín sà. Táyọ̀ lorúkọ tèmi. Ẹ ṣé gan sà ẹ fẹ́ bá wa dá sétò. A fẹ́ dá sí ni Ọlọ́run ọba á túbọ̀ fi ọgbọ́n kún ọgbọ́n fún yín. Àmín. Ojú òní tiwa. Àmín sà. Gbogbo èròǹgbà Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Àmín láṣẹ Elédùmarè. Ṣe rí this program tẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tẹ̀dẹ̀ focus ẹ̀ lórí bàbá Ọbásanjọ́ is a very wonderful idea. But nǹkan tẹ́mi fẹ́ contribute sí o ní pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Bíbélì ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé báwo la ṣe fẹ́ tẹ̀lé make mention of àwọn ará apá òkè ọya tán lọ tí bàbá Ọbásanjọ́ ń lé bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn. Èmi wá ń gbà gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn ní pé káwa náà ká pe àwọn àgbà kọ̀ọ̀kan kan lọ bá bàbá yìí lé because mo rí àwọn program tó yẹ pé wọ́n lọ tó ń ṣe tó ń sọ pé Nàìjíríà insecurity wọ́n kàn máa fúngbà díẹ̀ ni a máa borí a máa ṣe kinní kan àwọn àṣírí kan gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ fáwọn ọ̀rẹ́ mi bàbá Ọbásanjọ́ yìí àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò ń ṣe ẹni tá a kàn lè pàṣẹgbẹ́ ṣùgbọ́n tá a bá wá lọ bá a táyàn àwọn àgbà kọ̀ọ̀kan tó lọ bá a tó bá wọn sọ̀rọ̀ bàbá ẹ dáríjì wa ẹ ṣe kinní kan ẹ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró tí wọn ò bá wá gbọ́ ṣe mọ̀ pé a ti ṣe gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ẹ jẹ́ ká wá fi yòókù lẹ̀ fọlọ́ kọ́lọ́ wa kó wá ṣèdájọ́. ó dáa nǹkan tí bọ́lá ọ̀dẹ́ ṣe máa ń dájọ́ ru àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ó máa ń lágbára gan sa. ṣùgbọ́n ní ká kọ́kọ́ ṣe ohun tí Bíbélì sọ Bíbélì ní tí èèyàn méjì bá ń jà tó bá ti ìwé apá kìíní tó bá ti bẹ̀ẹ́ wípé ẹ má bínú ẹ má ṣe kinní kan tó bá ṣàṣìṣe fọ́ntáfọ́ntá wá àwọn kan nínú ìjọ pè é sáàárín wọn kẹtù ṣe kí ni kò dọ́rọ̀ yẹn lẹ̀ kó tún bẹ̀ tí ò bá wá gbọ́ sí ilẹ̀
ègún yẹn ti wà ní kíni ó ti wà lórí ẹ̀. So idea yẹn mo fẹ́ kí á lò Ọlọ́run á dẹ̀ gbà fún wa. Ẹ̀yin ti kọ́kọ́ ẹ̀yí báyìí ẹ̀jẹ̀ ká máa ṣe apá kejì yẹn bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti ṣe owó tẹ́lẹ̀ pápátá ni wọ́n ti ṣe àbágan ò lè deny yẹn àwọn gan ò lè deny pé wọ́n ti ṣe àti gbogbo àwọn báyà pátápátá ni wọ́n ti lọ bá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ẹnu ọba tí wọn ò tí lọ bá ẹnu ọba tí wọn ò tí lọ bá dì sìn tí mi ò dàbí àwọn ti lọ bá òun náà ní Olúwo olóòtú pé tí wọ́n bá ń bo kìkì sọ Olúwo nìkan ni wọn ò tí lọ bá tí wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn ò tí lọ bá láwọn àgbàlagbà so olóòtú pé tó lù wọ́n bá ń ṣe tiẹ̀ mi ò kì í bá wọn dá sí mo rò pé ẹni tá àti gbèdéwájú ẹ̀ ni tá bá gbé lọ gbé bónọ́ọ̀sì tó bá ṣe yánmọ̀yánmọ́ á treat fọkàn òbútó náà ṣùgbọ́n Olúwo nìkan ni wọn ò tí lọ bá gẹ́gẹ́ bí tí bàbá sọ táná bá ti lọ bá Olúwo ni wọn àti lọ bá torí pé Bíbélì sọ pé wọ́n ní ká wá àdókò dájúdájú ká dẹ̀ di òtítọ́ àti òdodo bẹ́ẹ̀ kódà ẹni pé mo gbé program yẹn pé tí bá ní kí n kà máa sọ lórí àwọn nǹkan tí bàbá yìí ń sọ èmi gan lè má ẹni bàbá yẹn ń sẹnu po torí pé. àwọn náà ń rí lórí social media àrí ìtọ́sọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí nígbà tó ń ṣe ohun kan ní Ogun State tó pe gómìnà Ọ̀yọ́ State tó pè wọ́n náà síbẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀. wọ́n sì dúró lórí ìṣọ́ torí pé wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà pé it was built on a lie and they wanted to remain on that irọ́ yẹn tí. wọ́n rí pé mo tún mú ìtẹ́ nìkan lónìí tó jẹ́ wípé ìyẹn náà tó bá àwọn Awólọ́wọ̀ ṣiṣẹ́ ìṣe sójà ìṣe táyà sójà mo tún ìyẹn náà tún sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lónìí but they all divert their attention to this Baba Ọbásanjọ́ but kí ni wọ́n gbé mi dé bẹ́ẹ̀ kí wọ́n jọ. Yes sir, ẹ má wọrí ẹ jẹ́ ká fi èyí tó kù lẹ̀ fọlọ́ àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin tá à ń sọ̀rọ̀ yìí àtàwọn kọ̀ọ̀kan ṣèbí iṣẹ́ ìjọba láti sákù ẹni tó sákù ń bí iṣẹ́ ológun nu wa tó sákù tó sá wá sílẹ̀ àjòjì lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí mo lọ bá àwọn ìjọba bíbá yìí a ní ìfọ̀rọ̀lẹ́nuwánirò kan ẹni tó ń bá mi sọ̀rọ̀ irú iṣẹ́ tí mò ń ṣe nílé lòun náà ń ṣe ó ní láti máa sọ fún mi pé iṣẹ́ tó dáa ni mò ń ṣe kí n tó wá bíbá yìí kí ló dé tí mo kúrò nílé tí mo fi wá bíbá yìí mo rẹ́rìn ìgbà tó gbà kan tó yọ mí lẹ́nu mo ní ṣé bẹ́yìn ṣe ń gbádùn wọ́n yẹ ń fún yín gbogbo nǹkan lóru bí àwọn fún wa lóòótọ́ iṣẹ́ tó dáa ni ó gbórúkọ lórí ṣé ibẹ̀ ṣe ń gbádùn làwa ṣe ń gbádùn. So ẹ má wọrí ẹ jẹ́ ká ní ìmọ̀ kan ti lọ bá bàbá ẹ jẹ́ ká fi ìyókù lẹ̀ fọlọ́ ẹ jẹ́ ká fi ìyókù lẹ̀ fọlọ́ Ọlọ́run tó máa ń ṣèdájọ́ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ á ṣèdájọ́ ẹ kú iṣẹ́ o Ọlọ́run àfọ̀gbọ́n kan gbọ́n yín ojú òde ní ti gbogbo wa ní gbésájú lórúkọ Jésù Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé gan o ó dàbọ̀ ẹ ṣé púpọ̀ tọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa ohun tí a tún rí òun náà ni ẹ tún gbọ́ yìí kí Ọlọ́run dákun kó bá wa yí wọn lọ́kàn padà kí Ọlọ́run dákun kó bá wa pẹ̀tù sí wọn nínú láṣẹ Elédùmarè ọba tó dá gbogbo wa tó dà mọ́ pé ọba yìí nìkan òun náà ni ọba tí kì í tọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ dákun ẹ dábọ̀ ẹ bá wa subscribe sórí YouTube channel wa ẹ lọ bá wa subscribe síbẹ̀ tẹ bá ti bá wa subscribe tán ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ti subscribe ẹ bá wa tẹ dán iye dátà tẹ lò náà lẹ́fi sáré bá wa subscribe ẹ kàn rọra tẹ bọ́tì yẹn lásán ni subscribe ẹ dẹ̀ tẹ bọ́tì kékeré ẹgbẹ́ olúbátàn ẹ bá wa subscribe ojú ń tẹ́ ẹ lè ṣe láàárín few minutes lọ ẹ lọ bá wa subscribe ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a tún paste ẹ̀ sí ojúmọ̀màwòrán wa ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa subscribe sórí YouTube channel wa ẹ bá wa torí pé a padà máa move sórí YouTube channel wa díẹ̀ ẹ lọ bá wa subscribe síbẹ̀ ẹ bá wa subscribe sórí YouTube channel wa abẹ́ lórúkọ Ọlọ́run bá ní. tọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa eléyìí tá a tún mú wá nígbà míì ó tún ṣeé ṣe kó tún fẹ́ ní kìmí ju eléyìí lọ ṣùgbọ́n Yorùbá wọ́n ní yìnyín ni kí ẹni kí ó ṣe míì ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣàánú fún wa lérí ọ̀rọ̀ arákùnrin wa eléyìí tí a gbé wá àmọ́ mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ènìyàn tí ẹ bá wa
tí ẹ bá wa dá sí torí pé ẹ dá sí ní ti ara, ẹ dá sí ní tẹ̀mí, ẹ dá sí ní towó, ẹ dá sí ní ti gbogbo nǹkan. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o fún dídá tí ẹ bá wa dá sí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tẹ́ ẹ fi sílẹ̀, àwa mọ̀ lóore o. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan nítorí pé ẹ̀yin lẹ ṣe, èmi kọ́ ni mo ṣe. Ẹ ṣe látara ìfẹ́ eléyìí tí ẹ ní, ẹ ṣe látara ìfẹ́ tí ẹ ní ni, ẹ dẹ̀ ṣe ohun tó dáa. Bẹ́ẹ̀ gbogbo yín pátápátá ni mo mọ̀ pé gbìyànjú, ẹ sì a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àmọ́ gbogbo owó tí a padà wá rí, mo fẹ́ wọnú gbogbo, a tún ti rí àwọn owó míì lẹ́yìn eléyìí, ṣùgbọ́n gbogbo owó tí a rí ní ẹnu òní tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nìyẹn ni our appreciation to our people from Omoboriowo fans. Thank you. Sheikh Ahmad, thank you so much. I have Omoboriowo fans. I just created it today on Telegram. Please, if you like to join, at least if there is any information, I have Omoboriowo TV fans on a Telegram. But mo ṣe fẹ́ paste ẹ̀, so ló mọ̀ ṣe create ẹ̀ ní òní náà ni ẹnìkan ló ní bẹ́ẹ̀ create Omoboriowo fans on a Telegram tó bá fẹ́ join wa. So gbogbo owó tí a rí fún ọmọ tí a ń ṣiṣẹ́ fún, a ti rí 207,500. 207,500 ó ní owó tí a rí láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 2027 torí incident ẹsẹ̀ ní ọdún 24 mo dẹ̀ gba ọ̀rọ̀ ẹ ní ọdún 26. So gbogbo tá a ti rí ó jẹ́ 207,500, but a tún ti rí àwọn owó míì lẹ́yìn ìgbà yẹn. A ti rí 13,500 and then 50,000. Tí a bá hà di 13,500, ẹ bá mi hà di àpapọ̀ ẹjọ́ 13,500 pẹ̀lú 50,000 èlò ló jẹ́ ẹ̀yin tí ẹ bá lọ sí school tó lè mi ò lọ sí school. 13,500 plus 50,000, 13,500 plus 50,000 plus 50,000 plus 207,000 èlò la rí 207,500 207,500. So gbogbo ẹ jẹ́ ya ẹ ṣe gbogbo tẹ́ bá wá di ẹ̀ mọ́ 207,500 gbogbo ẹ jẹ́ 271,000 271,000 onígbowó tá a rí tí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ní dédé aago 11 lọ́dọ̀ tèmi ń bì, gbogbo owó tá a rí jẹ́ 271,000. ọmọ yìí ó sì máa lo wọ́n sì ní 5,000. What is your YouTube? Ẹ wo YouTube yẹn náà mo tún ti paste ní sáà. Wọ́n ní what is your YouTube name? Thank you. Ẹni tó béèrè òní náà ni mo tún ti paste yẹn. So oorun ọjọ́ kan ní loot tí wọ́n ń sùn ó jẹ́ 5,000. Oorun ọjọ́ kan ní loot tí wọ́n ń sùn ó jẹ́ 5,000. Àmọ́ ó ṣe wá láàánú wípé ó ṣe wá láàánú lọ́pọ̀lọpọ̀. Okay. Ẹ lọ sórí tẹ́ bá ti lọ sórí Telegram. Thank you so much. Tẹ́ bá ti lọ sórí Telegram yẹn kan sọ wípé Omoboriowo Media TV fans page mo ẹ̀ṣẹ̀ dá sílẹ̀ náà ni. Or ẹ ṣe àìsí mi lórí WhatsApp mi. Then màá dẹ̀ hide yín tẹ́ bá ti wà lórí Telegram. Wọ́n ní I'm talking about Omoboriowo. Yeah. Ẹ lè ṣe àìsí mi. Then màá dẹ̀ hide yín. Ṣe àìsí mi kì í hide yín. Now gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lẹ́yìn yẹn wa pé ó ṣe wá láàánú wípé wọ́n padà gé ẹsẹ̀ arákùnrin wa yìí. Wọ́n padà gé ẹsẹ̀ wọn. Wọ́n padà gé ẹwọ ẹ jẹ́ kí n fi ọwọ́ mi yìí ṣe àpèjúwe. Ṣé ẹ mọ̀ pé 5 ni ọwọ́ yìí? Ọwọ́ mi, ọwọ́ Ànábì, ọwọ́ Jésù. Ṣé ẹ mọ̀ pé 5 lọ́wọ́ yìí? Wọ́n padà gé 3 ni wọ́n padà gé kúrò ńbẹ̀ completely. Àmọ́ wọ́n sọ̀dí tí wọ́n ṣe gé wípé ní on the 24 tí wàhálà yìí ṣẹlẹ̀ pé wọn ò tètè rí owó láti lè fi
àwọn admin ẹ jẹ́ bá mi pin ní nọ́mbà mi +971 521 768517 +971 521 768517 nọ́mbà mi nìyẹn nọ́mbà mi ò nìyẹn nọ́mbà ò lè máa WhatsApp mi ẹ jẹ́ bá wa subscribe sórí YouTube channel wa so wọ́n padà gé ẹsẹ̀ yìí ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé wọ́n ní tọ̀ a lè padà wá rí artificial láti padà wá fi sí i àmọ́ ní báyìí owó tí wọ́n ti ná báyìí wọ́n ti ná almost 300,000 and some money but màá wò bóyá ẹ̀gbọ́n ọmọ náà bóyá wọ́n wà pẹ̀lú wa láti pé kí wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ènìyàn torí pé Yorùbá wọ́n ní yiniyini òun náà ní kí ẹni ṣe míì torí tá a bá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín thank you so much Ifá ṣeun ẹ ṣé púpọ̀ torí tá a bá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín níjọ́ wo la tó fẹ́ rí míì ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rí ni tó mọ́júmọ́ ni èèyàn lórí ni tó ẹ rọra o. ẹ wá sà mo ń tẹ̀lé yìí. ẹ ṣé gan-an ni báwo ni ara arákùnrin wa báwo lára wọn. ó ti bẹ́tà kódà ó ṣe jẹun tán la kú bẹ́ẹ̀. ó ṣe jẹun tán onítàìmù lè jáde àbí tọ̀ mo fẹ́ kẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n bá wa dá sí i mo fẹ́ kẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo Omoboriowo fan gẹ́gẹ́ bí mo ṣe táìpù lẹ́ẹ̀kan mi ì mọ̀ pé ti kéré tí Omoboriowo fan ọlọ́run kan ní kémi sọ ni. wàláì mo ti kéré tẹ. mi ì dẹ̀ mọ̀ ní kàn sọ ni wàláì tẹ́lẹ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo Omoboriowo fan home and abroad ọlọ́run ò ní dá wa náà dá bùkátà wa o ọlọ́run ò dẹ̀ ní ṣe ní ẹ̀yin nìkan ẹ̀tùpọ̀ ìwú yóò pọ̀ ìwú Omoboriowo pọ̀ nínú àwọn agitators ìwú yóò pọ̀ ìwú yóò tún pọ̀ ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ ìwú bá wá pọ̀ ọlọ́run ò ní fa ìlú sẹ́yìn. ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ará ilé tí wọ́n bá wa dá sí ni àwọn ni wọ́n àwọn lè tiẹ̀. gbogbo àwọn èèyàn wa ní ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn kan látọ̀dọ̀ Mr. Amadu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n respond látọ̀dọ̀ wọn gan. tọ́ Mr. Amadu bẹ́ẹ̀ ni àti mi ò fẹ́ dárúkọ ni òtún lórúkọ pọ̀ mi ò fẹ́ dárúkọ títí kanra màmá wa ní títí kanra wa màmá wa ìfẹ́lúwa títí kanra gbogbo yín pátápátá orúkọ pọ̀ a fẹ́ dárúkọ ẹni tó fún 1,000 ẹni tó orúkọ pọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo owó tẹ̀lé pátápátá ọ̀nà láàrin títí ṣùgbọ́n. nígbà tá a ṣe àkáǹtì tán àtúrí kan lálẹ́ yìí. ẹ tún ti ní kan lálẹ́ yìí náà bí. bẹ́ẹ̀ ni mo tún sẹ̀ǹtì nígbà tí mo ṣe sẹ́ndì àkáǹtì yẹn. yà mo ti rí 15 àti 13 bẹ́ẹ̀ ni mo rí àbílẹ̀ appreciate gan o. tọ́ bó bá ṣe jẹ́ńjẹ́ àwa náà á máa fi tó yín ní. wọ́n ní àwọn dúpẹ́ ẹ ṣeun sà. lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá o wọ́n ní àṣẹ gan ni wọ́n láwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ wa o wọ́n ní ọmọ yìí ó ti ń jẹun àmọ́ gbogbo wa la mọ̀ pé ojú àpá ò lè jojú ara Ọlọ́run dákun kó ṣàánú fún wa kọ́lọ́ mọ̀ jẹ́ ká sèrìn a ò ní bọ́wọ́ a ò ní rárìn sọnù a ò ní rìn níjọ́ tí ibi ń pọ̀nà ohun tá a jẹ ohun tá a mú là ń wá kiri Ọlọ́run ní jápàdé tó jẹ wá o tọ́ ẹ ṣé púpọ̀ ọ̀rọ̀ láti ẹnu ẹ̀gbọ́n ẹni tí à ń gba owó fún òun náà ni ẹ ti gbọ́ yìí wọ́n ní ara wọn ti ń balẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti jẹun àdúpẹ́ fọ́lọ́run àmọ́ táwọn náà bá ń ronú pé ṣáwọn làwọn tún wá dà báyìí wọ́n á tún máa dúpẹ́ fọ́lọ́run pé torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn òun ló ti kú wọ́n á tún máa dúpẹ́ pé àwọn wà láyé àwọn wà láyé bẹ́ẹ̀ ni 2 million tó ní kí àwa wá tí àwa ń bẹ̀rù àwọn kan ti wá ẹni ẹ tún padà kú ni sàn tí wọ́n wọ́n lè san 2 million. wàhálà ó ti sán tọ́sẹ̀ ní káwa wá tí wọ́n dẹ̀ sọ pé àwa máa ná 2 million àwọn kan ti sàn tí wọ́n rẹ́dì wọ́n ti padà kí ẹni lápá ẹni tó padà kú náà ni kí ló dé táwọn ṣe wá ní dúpẹ́ a máa dúpẹ́ tiwa o. ó san 2 million ó tún padà kú. wàhálà tẹ̀lé a dúpẹ́ tiwa wàhálà. alhamdulilayi. alhamdulilayi. ó dà sá. tọ́ ó dáa ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tá a bá tún nílò ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn wò tún dìde sí wa àmọ́ ẹ ṣé àgbọn tọ́ ẹ ṣé púpọ̀ tọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ ṣé púpọ̀
lórí ti ọ̀kadà tí àwọn iye wa ẹ má bínú pé iṣẹ́ ń pọ̀ lọ́wọ́ mi lórí ti ọ̀kadà tí àwọn iye wa náà gbogbo owó tá a rí ó jẹ́ 230,000 a sì nílò bóyá bíi 60,000 sí kó pé owó ọ̀kadà kan a rí 230,000 fún ọ̀kadà àwọn iye wa ní Ayétòrò àmọ́ ẹ jẹ́ kí n tó wá fi tó yín létí pé ọwọ́ ti tẹ àwọn mẹ́sẹ̀jì dẹ̀ late àwọn tí wọ́n pa ìyá wa ní Ayétòrò ọwọ́ ti tẹ̀ wọ́n gbogbo àwọn Haúsá tí wọ́n sì mú yìí gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n ṣiṣẹ́ ní kára mi ìmọ̀ bóyá mo lè rí píkṣọ̀ wọn oh my god ṣé mi rẹ̀ tí ì fi sórí fóònù gbogbo àwọn tí wọ́n mú ní kára yìí pátápátá gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n ṣiṣẹ́ ní kára gbogbo wọn pátápátá kára yìí ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ ti tẹ̀ wọ́n sì ti mú wọn ṣùgbọ́n ṣé mímú tán mú wọn ṣé ó wá da màmá tí wọ́n ti gba ẹ̀mí ẹ̀ ni mímú tí wọ́n mú wọn ò da màmá tí wọ́n ti gba ẹ̀mí ẹ̀ àmọ́ a rí wọn mú ọwọ́ sì ti tẹ̀ wọ́n ẹ wò ó ojú àwọn aṣebi ọ̀hún rèé bẹ̀rẹ̀ àmọ́ kí la fẹ́ fi ojú wọn ṣe torí pé a ò níjọba ní orílẹ̀ Nàìjíríà wọn ó padà fi wọ́n sílẹ̀ gbẹ̀yìn ni àmọ́ ẹ jẹ́ ká fi àwọn ènìyàn pé ojú àwọn aṣebi ọ̀hún rèé o ọwọ́ tẹ̀ wọ́n ojú wọn ní àmọ́ kí la fẹ́ fi wọ́n ṣe ẹ rí àwọn ni mo ń gbé ojú wọn sí ojúmọ́máwòrán wa yìí ẹ wò ó ojú wọn lẹ́ ń wò yìí ojú àwọn wọ̀nyí lẹ́ ń wò yìí ojú wọn lẹ́ ń wò yìí mo ti gbé wá ẹ wò ó ojú wọn nìyẹn wọ́n padà rí wọn mú àmọ́ wọ́n ti dá màmá légbodò wọ́n ti gbèmí màmá kọ́lọ̀ dákun kó bá wa fi ọ̀run kó bá wa fi kẹ́ ìyá náà kó bá wa bu ìpẹ́ kúrú kó bù kúrò ní ojú màmá ẹ̀yin ènìyàn wa owó tí a rí fún àwọn ọ̀kadà ti iye wa ìyẹn ní Ayétòrò a ti rí 230,000 wọ́n ti fún wa ní ọ̀kadà yánran tuntun kan a wá fẹ́ kí owó yìí kó pé owó ọ̀kadà ẹyọ kan sí i gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá tún lè ṣe wá láàánú ẹ dákun ẹ tún ṣe wá láàánú àmọ́ owó ilé yìí ẹ pè mí àkáǹtì tẹ́ san sí màá sọ fún ó yàtọ̀ ẹ pè mí àáfin làkàtẹ́ máa san sí a ti rí 230,000 owó tá a rí ó kù just only 50,000 kí àbí 60,000 ṣá kó pé ọ̀kadà kan kí a sì lọ ra òun náà ká tún gbé yẹn náà fún àwọn tí ó wà ní iye wa àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń ṣe vigilante níbẹ̀ a fẹ́ gbé fún wọn ká máa fi ṣe patrol ní agbègbè iye wa ní Ayétòrò gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wá láti iye wa Ayétòrò ẹ dákun tí ẹ sì wà ní orí ètò yìí ẹ bá wa dìde ìrànlọ́wọ́ sí àwọn ará ibí yìí Ọlọ́run yóò ràn wá náà lọ́wọ́ ẹ má gbàgbé ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípá láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà ní ẹnì kejì rẹ ẹ jẹ́ kí a tọ́jú wọn Elédùmarè ọba lágbára kò ní fi wá sílẹ̀ o bẹ́ẹ̀ kò sì ní dà wá láàmú ní agbára Elédùmarè àánú àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò máa bẹ pẹ̀lú gbogbo wa. lẹ́nu Ọmọboriowo ẹnu nìkan láwọn ti pọ̀pọ̀ àìsí bẹ́ẹ̀ láì dá sí Ọmọboriowo wá wí ti yẹ fáyé ńlẹ́ Ọmọboriowo ọmọ àrẹ̀sà nìyẹn ọmọ parí ọlá ara ẹ̀sà ńlẹ́ ọmọ bàbá dúdú dúdú etí ẹ kọ́rọ́ ọmọ bàbá dúdú náà ni. etí ẹ kọ́rọ́ àrẹ̀sà ní bàbá ògùn ìhù ọmọ jùwà nígbò àṣà ọmọ akóró nígbò ẹ kọ́rọ́ ọ̀pẹ mẹ́sàn-án ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nígbẹ́ nílé bàbá tó bí ẹ afẹ́fẹ́ wo méjì òkè jẹ ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ́ wo méjì òkànú o. Olúbùkọ́lá ń máa padà tí wọ́n sílẹ̀ náà ni wọ́n máa padà tí wọ́n sílẹ̀ náà ni màmá ní Olúbùkọ́lá màmá wọn máa padà tí wọ́n sílẹ̀ bí o ẹ ṣe yan ni. ìkan ṣẹyìn tó dùn fọ́ba ìkan ṣẹyìn tẹ́nẹ́gbẹ̀gbẹ̀ Elédùmarè tó kù náà fi ń ṣe ọmọ rẹ̀ ìṣàlóore ọba tó ní àná tó ní òní ọba tó ju ọba lọ ọba tí ọba jọba ọba tí gbẹ̀dọ̀bá ní ọba tí ìjọba lóde báwa pẹ̀tù sí gbogbo ọ̀tá Yorùbá nínú Elédùmarè o
ọba tí èsì ẹni tó lè fún ẹ, ọba tí kò sẹ́ni tó lè dì ọ́ lọ́wọ́ mú, ọba tí ò sẹ́ni tó lè gba agbára kúrò lọ́wọ́ rẹ̀, ọba tó ní agbára ju alágbára lọ, ọba tó lè yọ alágbára kúrò lóyè. Dákun a bẹ̀ ọ́, bá wa pẹ̀tù sí gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá nínú, bá wa pẹ̀tù sí wọn nínú, bá wa rọ̀ wọ́n lọ́kàn, jẹ́ bá wa yí wọn lọ́kàn padà. A bẹ̀ ọ́ Elédùmarè ọba. Ọba tó ní agbára, bá wa pẹ̀tù sí wọn nínú. Dákun jẹ́ kí ìṣe Odùduwà jẹ́ kó sojú wọn, má pa wọ́n o, Elédùmarè má pa wọ́n. Jẹ́ kí ìṣe Odùduwà, jẹ́ kí ìṣe Yorùbá ní ti dáadáa, dákun jẹ́ kó sojú wọn. Ẹ̀yin ènìyàn mi tí ẹ wà ń lé, tí ẹ ń gbọ́ mi, ẹ dákun ẹ dábọ̀ bá mi ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn ará Yewa, àwọn ará Yétòrò. Ohun tá a nílò báyìí, a nílò bóyá bí 60,000 tí owó yìí tí yóò fi pé owó ọ̀kadà ẹyọ kan. A dẹ̀ ti ń pariwo lórí owó yìí, ó ti pẹ́ díẹ̀. Ọlá wípé tí ọmọ tó tún ṣẹlẹ̀ tí mo tún mú gbọ́ mi ò jẹ́ kí owó ìkó ti pé. Àmọ́ nígbà tí mo ti bá yẹn débì kan báyìí, tá a dẹ̀ ti dúpẹ́ pé wọ́n ti ṣe operation, tá a tún dúpẹ́ pé ara arákùnrin wa ti balẹ̀. Ilé tí a patì torí pé Yorùbá wọ́n ní tí igi bá rè lugi, tòkè ẹ̀ lákọ́kọ́ ré àti ọkọ́ ré tòkè ẹ̀ kúrò. Ohunkẹ́ni tẹ́ bá ní, ẹ dákun ẹ fi ràn wá lọ́wọ́. Ẹ má bínú o, máa tún gbéṣe wa dé o. Bọ́rọ̀ ní bọ́rọ̀ Yorùbá bó ṣe rí nu. Àmọ́ tá a bá ti ra ọ̀kadà yìí, á gbé wá sórí ètò. Ẹ̀yin ènìyàn ó rí, ẹ rí tẹ́ ẹ fowó rà, ẹ ó rí tí a gba owó lọ́wọ́ yín, ẹ ó rí báyìí. Ẹ sì rí pé gbogbo owó tẹ́ ń dà yìí, ẹ fi sínú àkáǹtì mi wọ́n borí owó. Àkáǹtì oní nǹkan lẹ́ ń fi sí. Àfàwọn tí wọ́n mọ̀ mí dáadáa, tí wọ́n fowó sínú àkáǹtì mi, tí wọ́n mọrú èèyàn tí mo jẹ́, tí wọ́n sì mọrú aṣọ tí mo lè, tí wọ́n mọrú ẹ̀wù tí mo lè wọ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀yin tó bá jẹ́ wípé ẹ ò bá mọ̀ mí dáadáa, tó sì wù láti ṣàánú, a lè fi àkáǹtì àwọn tí wọ́n wà ní Yewa, a fún yín lákáǹtì wọn. San sínú ọdún kẹ̀kẹ́ pé kẹsẹ́ fún wọn direct. Tẹ́ bá ti san sínú ẹ̀, wọ́n á fún wa. Orúkọ ń tọ̀hún, òun náà ni Sodiq. Tẹ́ bá ti san sínú àkáǹtì ẹ̀, wọ́n á fún wa direct. Tẹ́ bá sì fẹ́ pé ó ń tọ̀hún fúnra lára ẹ̀, Sodiq, tí o bá wà lórí ètò, dákun jẹ́ kí n tún sáré pé òun náà, bóyá kó wá fi àkáǹtì náà, kó fi fóònù nọ́mbà kó fi sílẹ̀ fún àwọn ènìyàn. Ẹ lè pè é lẹ́yìn ètò kí ẹ béèrè bí ó bá ṣe jẹ́. Ẹ lè pè é lẹ́yìn ètò torí pé mo ti gbé wá bí ẹ̀ẹ̀mejì sórí ètò yìí, àmọ́ owó náà kù díẹ̀ kó tó pé. Hello Mr. Sodiq. Hello sir. Ẹ rọra o. Báyà wájú mo ṣẹlẹ̀. Hello sir. Hello, ṣé ń gbọ́ mi? Mo gbọ́ yín sá o. Àkó àsìkò yìí. Yes sir. Mo fẹ́ kí ẹ pe nọ́mbà yín fún àwọn ènìyàn tí wọ́n ń gbọ́ wa nílé. Bóyá ó ṣeéṣe kí wọ́n fẹ́ locate yín láti reach yín pẹ̀lú ọ̀kadà. Mo ti ṣàlàyé fún wọn wípé owó tó wà nílẹ̀ báyìí ó jẹ́ 230,000. A sì nídìí bóyá bí 60,000. Kówó yìí kó pé 290 láti fi ra ọ̀kadà ẹyọ kan. Ẹnìkan ti fún wa ní ọ̀kadà ẹyọ kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n á fẹ́ kí pe nọ́mbà yín fún àwọn ènìyàn tí wọ́n wà nílé, tí wọ́n ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bóyá wọ́n lè pè yín lẹ́yìn ètò láti gba àkáǹtì nọ́mbà yín, tàbí kí wọ́n pè mí kí wọ́n fún wa. Ẹ gbé àkáǹtì nọ́mbà yín, ẹ pé nọ́mbà yín fún àwọn èèyàn. 081 081 03 03 03 03 41 41. No, 03 ẹyọ kan ní sà. Okay. 081 ẹ jẹ́ kí n máa bá yín type 081 03 081 03 03 3 41 081 0341 03 41 61 61 79 79. Òun rèé kí n tún pè fún yàkan. Òdo ẹ̀jọ. Ṣé ń gbọ́ mi? Yes. Òdo ẹ̀jọ. Yes sir. Ọ̀kan òdo. Yes sir. Yes sir. Ọ̀kan ẹ̀fà. Yes sir. Ọ̀kan èje ẹ̀sán. Yes sir. Ẹ̀yà, èmi náà gbúdùn ní Yorùbá tó ẹ̀yìn ni wá. Nọ́mbà Mr. Sodiq, òun náà nìyí. Ẹ lè pè wọ́n, ẹ lè locate wọn fún alára yín. Tẹ́ bá sì fẹ́ pè mí, ẹ lè pè mí.
a ó sọ àkáǹtì tí a bá wa fi owó ọ̀kadà yìí tí ó bá wa fi sí. Kò ní sú yín bẹ́ẹ̀ ni kò ní rẹ̀ yín. Agbára ò kì í dá Ọlọ́run, agbára ò ní dá gbogbo wa o láṣẹ Elédùmarè. Tọ́ ó dàbẹ̀ ni wípé ibí yìí la ó fẹ́ fi àdàgbà ètò tòní la ó fẹ́ fi rọ̀ sí. Ìyẹn wa àti bẹ bàbá kí wọ́n ó jèbù rẹ̀ awo olùgbẹ̀bẹ̀. Ọlọ́run ò jẹ́ kí wọ́n ó gbọ́ o. Ọlọ́run ò bá wa pẹ̀tù sí wọn nú o. Abíọ́ bá wa yí wọn lọ́kàn padà. Tọ́ ní ènìyàn wa Yorùbá lọ bá wa subscribe sí orí YouTube channel wa. Ẹ jọ̀ọ́ ọ̀nà kan tẹ̀lé fi tún fi ràn ìmúnà lọ́wọ́ náà lélẹ́yìí. Ẹ lọ bá mi fọ́. Hello. Hello. Ah. Gbọ́n sà, ẹ gbé program yẹn sẹ́yìn fi lè gbọ́n dáadáa. Ara ìbí náà mo tún gbọ́ra mi yìí. Ṣé o rè bété? Bóyá wọ́n ní tí wọ́n fẹ́ bi wá léèrè ni. Torí a ò gbọ́dọ̀ pọ́jú, a ò gbọ́dọ̀ fi ojú pa ènìyàn rẹ̀. Bóyá wọ́n fẹ́ gbé owó yẹn, wọ́n fẹ́ gbé kalẹ̀ fún wa ni. Ìbá da púpọ̀. Ìyá wọ́n ní okay olóòtú wọ́n ní please can I bẹ́ẹ̀ni this number ẹ ó yẹ jẹ́ kí mi gan wá pè yín wọ́n ní kàn sọ́wọ́ call on this number wọ́n ti pè mí bí wọ́n ti pè padà oyè dòtà lórí nọ́mbà location náà lélẹ̀. Tọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ lọ bá wa subscribe sórí YouTube channel wa. Tá a bá sì rí ẹni tó mọ̀ bọ́ bá sì jọ délédélé ẹ dákun ẹ bá mi kọ́ọ̀tì program yìí ẹ bá ń jù sínú ẹ bá ń jù fún wọn. Tá a bá sì rẹ̀ hello. Hello sir. Hello sir, ẹ ti gbà lórí ètò kí lorúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá o. Ẹ pé sà à ń pè láti ìlú Europe ni o láti ìlú Netherlands. Anítàbà ń dá ṣètò ní sà ìfúnṣẹ́ o. Ṣé gan ni ẹ bá wa dá sí i? Àmì sà. Ọ̀rọ̀ bàbá tẹ̀ sọ yẹn ọ̀rọ̀ gidi ni ọ̀rọ̀ gidi lẹ sọ. Mọ́ wọ́n ní ká bẹ́gun ilé kó gbọ́ ká bẹ òṣè ọjà kó gbà. Ó ṣe bí òwe o. Ṣé mọ̀ pé iṣẹ́ ńlá gidi lè yóò ṣe. Gẹ́gẹ́ báwọn kan ṣe sọ síwájú, bàbá náà kò wọ́n ṣe dáadáa rárá àmọ́ láti wà lẹ́nu ẹ̀ báyìí tí òpolówó lágbára lọ́wọ́ lọ́kàn. Òtùmarè tó ṣe tàwọn ará wájú tó ṣe láṣeyọrí. Níbi ká dàgbà ṣẹ́gun. Àmì ká lè lọ́kọ̀ ẹ̀ náà ni. Kò ní sí kò ní rẹ̀yìn. Ẹ ṣe kú ètò. Ẹ ṣe àdúpẹ́ gan o. Ẹ dákẹ́ bá ẹ bá subscribe sórí YouTube channel wa ẹ̀jọ̀. Ṣé ẹ ti gbọ́ báyìí? Ẹ bá ti lọ táyọ̀ ẹ ti máa lọ́wọ́ àwọn nǹkan míì tó wà níbẹ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ rí. Torí pé tí ẹ bá rántí pọ̀. Kí ni YouTube channel yìí nìkan tó ní Facebook láti wò báyìí sá? Ìyá Omoboriowo Media TV ẹ ti rí ń bẹ̀. Tí ẹ bá rántí pé tẹ bá rántí pé wàhálà kan ṣẹlẹ̀ ní 17 of February 1977 ṣe rántí wàhálà ọ̀hún tó ṣẹlẹ̀ ní 17 of February. Ó dà pé nǹkan mọ̀ ń tẹ̀lé ètò yẹn bí babolóye ìránṣẹ́ ṣàlàyé lẹ̀. Ilé ìdíbi tó wá ṣe tó yàtọ̀ wàhálà tó ṣẹlẹ̀ ní 17 of February 1977 òun ni wàhálà Fẹlá Aníkúlápó Kútì àmọ́ Ọbásanjọ́ deny. Tẹ́ bá rántí pé àwọn fámìlì Fẹlá wọ́n kọ petition against Ọbásanjọ́ pé òun ló ní kí wọ́n lọ gbé Kútì wá tí wọ́n sọ pé go and bring that Kútì either dead or alive. Bàbá ọ̀rọ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ fídíò yẹn wà lórí YouTube channel. Iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀dá ni ó gbẹ̀dá là kò sì sí awáyé má kù. Tó sí bàbá náà mo ṣe alábàápàdé ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan rí. Mo wá jẹ́ nìkan tí máa ń wòye mo wo bàbá náà títí ní ọdún náà Abacha ní ìṣèjọba. Mo wà privilege láti tẹ̀lé nìkan lọ síbi ilé ẹ̀ ní gbónáná gbèjì. Ilé yẹn wà ní gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ inú ìsàlẹ̀ báyìí. Wọ́n wá ní wọ́n ṣe nǹkan àwọn olóyè ni wọ́n joyè lọ́dún náà lọ́hùn. That was Abacha ló ṣì wà 1994. Tó bàbá yìí nígbà tí wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan body language jẹ́ fi hàn pé ó fẹ́ràn bí nígbà tá Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń sọ ẹ̀
kó máa wà relevant all the time. Iná ò sì ń dùn kó jẹ́ pé ẹnìkan gan ní ọmọ ṣaṣíwájú níbi tó bá wà ní bàbá kan náà ní mo ṣe rí. Àmọ́ ju gbogbo ẹ̀ lọ Ọlọ́run lọ̀gá gbogbo wa. Bí wọ́n yé ṣojú ayé. Bí wọ́n fọwọ́ sí ní tólúwa yóò ṣe yóò ṣe, bí wọ́n sì fọwọ́ sí ní tólúwa yóò ṣe yóò ṣe. Àmọ́ ìrọ̀rùn wa là ń gbà pé gbogbo wa la mọ̀ pé kò sẹ́ni tí kò síbi tó dàbí ilé ilẹ̀ yẹ́ńké. tó béèyàn wà nínú àjò wọ́n wọ̀n lẹ̀ fún ìlú èèyàn ní ilé èèyàn mọ̀ jẹ́. Fún ìdí èyí ọlọ́jọ́ èlé tí ó ràn wá lọ́wọ́ àbẹ́ ìtajà sílẹ̀. Àmọ́ bá a ṣe ń ṣe lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí pẹ̀lú gbogbo awareness gbogbo nǹkan tí oníkálùkù náà tó ń gbọ́ níbi tí wọ́n wà. Tàwádà lókè òkun náà bá ṣe ń fẹ́ kórí nítorí pé òkè òkun bí yìí bí wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan wọn létò. Ó jẹ́ nǹkan tó dùn wọ́nyàn ní lọ́pọ̀lọpọ̀ tí a sì ń fẹ́. Àmọ́ wọ́n ti sọ wọ́n ní èèyàn ní ẹlẹ́rù ní ògbé níbi tó ti wúwo wọ́n ṣe sọ nìyẹn. Tó fún ìdí èyí ṣá àbẹ̀ ọlọ́run kọ́lọ́run jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ lórí pé àwa gan àfírí nílùú táwa ìlú wa náà ti fẹ́ kó dáa ó wà lára ìlú tó ṣe kínní. Àmọ́ àwọn èèyàn kan tó jẹ́ pé afẹ́jẹ mọ́fì ayé tí wọ́n jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn olóṣèlú wa àwọn olórí wa bí olú bàbá tẹ́ dárúkọ yìí ọlọ́run àgbàgbà lọ́wọ́ wọn á sì fi gbogbo wa náà ní ìmọ̀ tó dáa yóò bá wa ṣe ájàjà rẹ̀ ká má gba àsìkò ní. tọ́ ẹ ṣe gan ẹ lọ bá subscribe sórí YouTube channel ẹjọ́ Omoboriwo Media TV ẹ ti máa rí bẹ́ẹ̀ màá tún post ẹ̀ sìn sórí. Omoboriwo Media TV. bẹ́ẹ̀ni sà bẹ́ẹ̀ni. ok màá lọ sórí YouTube yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn. ẹ máa rí àṣẹ gbogbo tó dà bó ti post ẹ̀ yaba sórí Facebook ẹ ti máa rí mo ti post ẹ̀ tọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa ọ̀rọ̀ lẹ́tí kọ́ ẹ̀ ṣe gan ni sà ẹ ṣe ó dàbọ̀ o ẹ ṣe àdúpẹ́ tọ́ Ọlọ́run á bá wa yí wọn ní ọkàn padà Ọlọ́run á bá wa ṣàánú àmọ́ àgbọ́dọ̀ bú wọn torí pé bàbá wa ni wọ́n sì jẹ́ torí pé ìran Yorùbá a ò gbọ́dọ̀ bú ẹnikẹ́ni bàbá wa ni wọ́n bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run yóò sì ṣàánú òun ràn wá lọ́wọ́ tó Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ tó ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ má gbàgbé ẹjọ́ torí tọ́lọ́run àwọn tí mo tún ọ̀rọ̀ yìí sọ ní ẹlẹ́ẹ̀kan sí i àwọn tí wọ́n wà ní Ayétòrò ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ nọ́mbà Sodiq mo ti fi léde yẹn ẹ jọ̀ọ́ nítorí tọ́lọ́run a nílò tó bí ọ̀kadà bíi 5 ṣùgbọ́n a ti rí ẹyọ kan owó ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ò tí ì pé yìí ẹ dákun ẹ bá wa dá sí i kò dìgbà tá a bá tún gbọ́rọ̀ aburú ní agbègbè Ayétòrò mọ́ Ìdòfò yìí ní Ìmẹ̀kọ ní Ògùn State gbogbo tá a bá tún gbọ́rọ̀ aburú ká tó wá máa ní àwọn Fúlàní yìí ọ̀rọ̀ wọn wá gà nígbà tá a ti rí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ṣetán láti fara wọn kalẹ̀ láti ṣe fìjìláńtẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n láwọn nílò nǹkan ìrìnsẹ̀ níbi pé tí wọ́n bá gbọ́ wọ́n á lè sáré kí ọ̀kadà mọ́lẹ̀ láti máa lọ síbẹ̀ ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ aburú ò ní tọ́ sí wa owó tá a dẹ̀ ń ṣe yìí a ò ṣe lásán a ò gbà níbi èrè gbogbo tá a ń ṣe yìí Ọlọ́run lọ́ba tí ì san ẹ̀dá lẹ́san Ọlọ́run bá mi san yín lẹ́san ẹ dákun mo bẹ̀bẹ̀ nítorí tọ́lọ́run ẹ má ro tèmi o ẹ má ro tèmi Omoboriwo o ẹ ro ti adẹ́dá ẹ ro ti Ọlọ́run ẹ wá ro ti àníyàn tèmi náà fi ń ṣe pé mi ò ní kankan tí mo fẹ́ gbà ń bẹ̀ ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun mo bẹ̀ lórúkọ Ọlọ́run mo fi onílẹ̀ bẹ̀ yín mo bẹ̀ lórúkọ aṣẹ̀dá ẹ bá mi dá sí ọ̀rọ̀ yìí a ti rí 230,000 láti bí oṣù kan báyìí ẹ dákun ẹ pè mí sórí nọ́mbà mi ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ nọ́mbà mi náà ni +971 521 76 8517 lẹ́ẹ̀kan sí +971 521 76 8517 Ọlọ́run yóò máa ràn wá lọ́wọ́ tá a bá sì ní ẹnikẹ́ni tó lè fún wa lọ́kadà ẹ dákun ẹ farahàn kí kápẹ́ mọ́nú kíníkíní kan ká lọ́nù lásà ká ṣe nù la kíní kẹsàlá ìsásùn okò ẹ mọ́lẹ̀lẹ́ wọ́n ti lọ tẹ́ ẹ bá lè fún wa lówó tó ẹ pọ̀kadà ẹyọ kan lẹ lè fún wa ẹ dákun ẹ signify kára yín ẹ fún wa ní ọ̀kadà àgbà á sì ṣú ẹ lórí múmáwòrán yìí táwọn èèyàn ó rí pé ọ̀kadà ni wọ́n ti fún wa yìí táwọn ọmọ yẹn náà tí wọ́n á ṣàdúrà fún àwọn ọmọ yẹn wọ́n lé ní 30 wọ́n lé àtàgbàlagbà nù àtẹni tó níyàwó ni wọ́n lé ní 30 tí wọ́n fi ara wọn jìn láti máa ṣe fìgìláńtẹ́
nígbà tí ìjọba kọ̀ tí wọn ò ṣe ojúṣe wọn ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dìde sí àwọn ọmọ yìí ìmẹ̀kọ ní ayétòrò mọ́ ìdòfò yìí òun náà níbi tí wọ́n ti fẹ́ máa lo ọ̀kadà yìí fún Ọlọ́run yóò sì ràn wá lọ́wọ́ tọ́ agbètèmí ṣe tán òun rèlé aró àlùkò mi ṣe tán òun rèlé osùn lékèlèké mi mà ti ṣe tán o òun rèlé kẹfún tọ́ níbi tí a ó ti máa dánu dúró lórí ètò tòní òun náà ní àti délé. wọ́n ní ẹni just call me just now. Aládì ìtún èdèdè ní. Yóò máa rí kọ́ ní wọ́n ní just call me just now. Aláfọ̀ṣẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ńgbọ́. Yóò rí kọ́ yìí Adésínà Mary Olúwẹ̀dọ̀ thank you. Tọ́ tí ẹ bá fi náà tó ti pè é nọ́mbà tí náà mo ti pè fún yẹn 05 àbí +971 521 76 8517. Ìyá wọ́n ní kọ́ni kọ̀ọ̀kan náà tọ́ jẹ́kẹ́ kí wọ́n dá. Ẹ lè pè mí padà mo fẹ́ ṣe ẹ pè mí láti lè tún mi pè mí ẹ fẹ́ bá wa lásìkò ẹ lè tún mi pè ẹ bí +971 521 7685. Ok, wọ́n náà wọ́n làwọn pè é sí ẹ ṣe gan-an ni ẹ ṣe mo ti gẹ́ ti ẹ ṣe gan-an ni adúgbẹ́ thank you so much for your support. Mo ní pé ẹ ti subscribe ẹ ṣe gan-an ni tọ́ ilé ẹ̀kẹ́ wa níbi tí a ó ti máa dá lórí ìlàwà yìí mo ní ká ṣe ọ̀gbọ́n bẹ̀ ṣe èyí tí ẹ bá wa jẹ́ ẹ̀kún wa ìlú ọgbọ́n bá lówó mo náà ní orúkọ tèmi èmi ní ọmọ rẹ̀ sà ìpínlẹ̀ kan padà kúrò èmi lọ́mọ bá lù ọmọ bọ́ọ̀lù fún mi yára dára èmi lọ́mọ ṣe ní wò ṣe ni a máa bí rẹ̀ sà nínú ọmọ bọ́ọ̀lù tó kún mi a máa yára dára títí ní ìjọ mẹ́jọ àgbà tí a tún máa pàdé mo sọ fún yín pé a ò ní rúkọ àsáré pé o àbúrò ò ní kàn yín àbúrò ò ní kàn mí ẹ ò ní gbẹlẹ́tọ̀ ọ̀pọ̀ lórí ọmọ lórí ẹbí lórí ará lẹ́yìn lórí àmì ìrònú àsálépè iṣẹ́ yóò ní ti iṣẹ́ láṣẹ ní ti parí ibi tí ẹ ti kú ọwọ́ yóò ní kàṣàdà kò ní ṣe oore ṣe o láṣẹ ní ti parí àbúrò ò ní kàn yín kò ní kan ẹbí yín kò ní kan ará yín kò ní kan ilé yín ilẹ̀ Oòduà gẹ́gẹ́ ní fún wọn láti gbà láṣẹ ní ti parí àti èmi àti ẹ̀yin olùdájọ́ máa dé ilẹ̀ Oòduà láṣẹ Ọlọ́run náà ẹ má gbàgbé ìdìbò wa ẹ lọ wò ó ọ̀rọ̀ bàbá tí wọ́n sọ ní òkúta panẹ̀ jọ́sí ó wà bẹ́ẹ̀ àjọpọ̀ ìyẹ́bọ̀ lápò ní àwọn ìyọ́ díẹ̀díẹ̀ ní Ẹlẹ́dùmarè ọba àrà gbogbo wa bá tún máa pàdé láyọ̀ àti àlàáfíà ó ní pé ó ń jábọ̀.